Hello everyone, I'm Divya, your math facilitator. So today let us discuss the most important 8 marks questions. Now here every question in this session is really important for you since you have your exam tomorrow. So I suggest you to not skip the video at all. So you have to practice each and every question which I'm discussing today because I brought previous year questions for you, questions from Abhyasa Deepika, okay, and the most expected questions. So it's this session is a combination of all of these three. Okay, so I have tried to mix and match the very important and the most expected questions for you. So if you're seeing this session, I can guarantee you that you can attend all the 8 markers of your question paper without any difficulty. Okay, so let's begin the session, and let me also tell you all the 14 chapters are covered in this particular video. Okay, so let's begin the session now. And before I start the session, let me also tell you one more very important point. You will have the notes of the session in Math Facilitator website. So you can have the link of the website from the description box, and also the earlier notes, part B notes, and most important questions, one shot revision notes I have already uploaded. So do check out that as well. So last minute, don't miss out any important question. Do check all the important questions which we are discussing. Okay. So let's begin now. Just give me 1 second, and I want all of you to be ready with your pen and book so that you can completely concentrate on the session. Okay. And no more disturbance. If you are in the session, you have to be very separate. Okay. So no TV, no phone. Acha, you need your phone. Okay. So no TV and no disturbance. Okay. So only you and the class, right? With your book and pen. Chalo, let's begin the very first question. So here it is. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 7m plus 1, 7m plus 6. Okay, so I need to use Euclid's division lemma to prove that the cube of any positive integer is of this form. So what can we do? That any positive integer, let us take it as k. Okay, so let the positive integer is, let us take it as a. Okay, so now comparing this with the general form of a equals to bq plus r. Okay, this is bq plus r, this is also bq plus r. So what is b value I can take here? So b value, so comparing b, I can take it as 7 because everywhere b is 7 here. Okay, and r would be less than or equal to b, isn't it? Let me write the condition. It is in between 0 and b, and it can be equal to 0 also. So therefore r can be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the same question they may ask you in different form. I'll tell you what are the different forms also. So whatever it is, you will solve it in the same way. Okay. So the first steps are same. Now you will take different cases. Now since r is 1, 2, 3, so on till 7, you will have 7 cases. Okay, so 1 second, you will have 7 cases. Here r is less than b, so you will stop at 6. Okay, so r is less than b, matlab r is less than 7, so you will stop at 6. Till here, is it clear? Okay, and using Euclid's division lemma, I can write a equal to bq plus r. What is, okay, let me write one more step. A equal to b is 7, so 7q plus r. Now in this statement, we will substitute all the cases. Clear. So now let us proceed. Okay, this is the introductory part. Now here we are going to take all the cases. Okay, so case 1, if r is 0, if I take r as 0, so what happens to a equal to 7q plus r? You will have a equal to 7q plus 0, or I can write a equal to 7q. Now here they are asking you to find the cube of any positive integer. So you will cube on both the sides. So cubing on both the sides. Since they are asking cube, you will cube on both the sides. If they are asking you square, you will square on both the sides. Okay. So a cube equal to 7q whole cube, or you can write a cube equal to 7 into 7q
7 square into q cube. So that is nothing but 7 into m. Here you have to prove it as 7 into m. So m, I am taking it as 7 square q cube. I am not solving. 7 square is 14, but I am not writing because anyways you are going to take the entire bracket value as m. Okay. So whatever you have to prove is this. Cube of any positive number. A is a positive number. Cube of the positive number is of the form 7m. So the first case is proved. Now let's proceed to the second case. So case 2, if R is 1. So then what will you do? Again substitute in Euclid's division lemma. A is 7 cube plus 1. So A cube will be how much now? So you will write this step again. Okay, cubing on both the sides you will write in every case. So cubing on both the sides, A cube will be 7 cube plus 1 whole cube. Now this is like A plus B whole cube. So let me write it as A cube plus B cube plus 3a square b plus 3ab square. This is the expansion. So that is equal to, so this is 7 cube q cube plus 1 plus 3 into 7 square, or let me write as 3 into 7 square only plus 3 into 7. I am not solving because I don't have to. Anyway, you will take common. Now, see here, you will have to prove this. You have already proved 7m. Now, you have to prove 7m plus 1. So, this plus 1, let me take it to the end. Okay, so I am rearranging. This is 7 cube q cube plus 3 into 7 square plus 3 into 7 plus 1. This one I am writing at the end. So now from all these three terms till here I can take 7 common. And if I take 7 common, I will have 7 square q cube plus 3 into 7 I will have plus from here I will have a 3. Close the bracket and plus 1 you have. Now this entire whatever you have in the bracket you can actually take it as, so a cube equal to, I can take it as 7 into the total I am taking it as m plus 1 I have. So here m is nothing but 7 square q cube plus 3 into 7 plus 3. I am not solving so that I can save my time in exam hall. Okay. So I am just doing this way because anyway you are going to substitute this entire value as m. Is it clear? So let us proceed to the next one, next case. The same thing you will repeat for all the cases. Let's take case 3 here. So if R is 2, R equal to 0 is done, R equal to 1 is done. Now let's take R equal to 2. So if R is equal to 2, what happens? A will be equal to 7q plus 2, isn't it? 7q plus 2. So again cubing on both the sides, you will have a cube equal to 7q plus 2 whole cube. Or you can write this as 7 cube q cube, again expanding, plus 2 cube plus, so 3a square b plus 3a b square. B square is 4. 2 square is 4. Okay, here also I did not write q here. See here, 3a square b plus 3ab square. I forgot to write q here. Okay, so everywhere you'll have q and q, 7q. Okay, so here also you'll have q. Right? So now, I need to prove this is of which form? 7m plus 6. 7m plus 6? No, it has to be 7m plus 8. Okay, so I think there is a print mistake there. Let me check it. Just give me 1 second. I'll just check. That has to be 7m plus 8. One second. It cannot be 8. It cannot be 8. See here, we forgot a small logic. Our remainder can never be greater than the divisor. Okay, so here b is the divisor. B is equal to 7. So always whatever remainder you are having here, it has to be less than the divisor. Okay, so this plus r, here in the place of r you have 6. You cannot have 8. Okay, so 8 you will have to split it actually. Okay, right. So see here, I can take 7 cube q cube plus this 2 cube, I'll write it at the end. Okay, so 3 into 7 square q square I can write into 2 also I have plus
3 into 7q into 4. If you are confused, you can actually solve it. So 3 4 is 12 into 7q, you can write, no problem. Plus 8. Okay, this 8 is greater than your divisor. Divisor is only 7. So 8 is greater than 7. So this 8 you will have to split it. How will you split? You will divide 8 by 7. So 1 times 7. So the remainder is 1. So you will actually write as 7 ones are 7 plus 1. Okay, so that is equal to 7. I can take common from all of this till here. So I have 7 square q cube plus 3 into 7 q square into 2. Okay, and plus 3 into q into 4 plus 1. Out of 7, if I am taking 7 common, you have 1 and plus 1 here. Okay, this 7 I am taking common, so 1, this plus 1 is from the 7 I am taking 7 common, so you have 1. Now this entire thing, whatever I have in the bracket, I'll write it as m plus 1. So again, I got it in the form of 7m plus 1. Till here, is it clear? Okay. So now let's take the next case. This is little lengthy. So let us do case 4. So r equal to 3. So if I am taking r equal to 3, a equal to 7 cube plus 3. So cubing a cube equal to 7 cube q cube. I am writing it directly. Plus 3 cube is 27 plus 3 into 7 cube whole square into 3 plus 3 into 7 cube into 3 square. So that is again equal to 7 cube q cube. Let me write 27 at the end. So I have 3 into 7 q square into 3 plus 3 into 7q into 3 square. I am writing it as 9 plus 27. Now 27 is again greater than 7. You have to split it. 27 I can write as 24 plus 24 plus 3. No, 24 is not divisible by 7. 21 plus 6 I can write. Okay, so 27 if you are dividing by 7, you will have 7 3s are 21, remainder is 6. So you can write this as 7 3s are 21 plus 6. Okay, so from here till here, I can take 7 common. So if I am taking 7 common, I'll have 7 square q cube plus 3 into 7 into q square. Okay, into 3 again plus 3 into q into 9 plus out of 21, if I am taking 7 common, I'll have 3 plus 6 is remaining. Okay, so this final step I can write as 7 into the total everything in the bracket. I'll take it as m plus 6. So this is one equation you got. A cube of any positive integer is of the form 7m plus 6. Till here, is it clear? Okay, this is lengthy, but the other problems we shall go little quickly. Okay, so the procedure is actually the same. So wherever, see this reminder, here you got 8. 8 is greater than 7. So you will split it. You got 27 here. So 27 is greater than 7. So you will split it. How will you split again? It has to be divisible by 7. So divide. So whatever quotient you are getting. Now 27 we have divided. Okay, by 7. So 7 3s are 21. So this 21 plus the remainder you will write. Okay, so the same procedure you will follow for all the questions. This is a essay question, right? Now case 5, let's do case 5. So in case 5 you have r equal to 4. So a equal to bq plus 4. So b is actually 7 here, isn't it? So a equal to 7q plus 4 and a cube will be equal to 7q whole cube plus 4 cube plus 3 into 7q whole square into 4 plus 3 into 7q into 4 square. Okay, and if you want you can solve it also. Here 3 into 9, so 27. You can write and solve it. As of now I am not doing because it's waste of time for us. Okay, so anyway, you're going to take the entire thing as m. So you will not lose any marks if you're doing that as well. So this is 7 cube q cube plus, now 4 cube is nothing but 64. Okay, so I'll write it at the end. This is 7 square q square into 4 plus 3 into 7q into 4 square is 16 plus 64. I'm writing it here, but 64 is greater than 7. So how can I write 64? I can write 7 9s are 63. So 1 is a reminder. So 7 into 9, I have to write it here. So 64, I can write it as 63 plus 1. Did you all understand this point? 64, I am writing it as 63 plus 1. Okay, now from here till here, I can take 7 common. So I'll have 7 square q square plus 3 into 7 into q square. Okay,
into 4 plus 3 into q into 16 plus out of 63, if I'm taking 7 common, I'll have 9. Okay, close the bracket, plus 1 you have. So again, which form you got? You got of the form 7m plus 1. This is again equal to 7m plus 1. If you know the question, you can solve along with me. Okay, so a cube, I got it of the form 7m plus 1. Now case 6, let's take r equal to 5. So you got all the cases actually already, but to be on the safer side, you solve the next two cases also. Okay, so a equal to 7 cube plus 5. So a cube will be equal to 7 cube whole cube plus 5 cube is 125. Okay, so I'll write it at the end, or let me write it here. So 3 into 7 cube square into 5 plus 3 into 7 cube into 5 square. So I can write this as a cube equal to 7 cube q cube plus 3 into 7 square q square into 5 plus 3 into 7 q into 5 square is 25 plus. Now 125, how can I write? This 125 divided by 7 you do. Okay, so 125 how many times? 1 time is 7. Okay, so how much is remaining? 5, and bring the next 5 down. So 5, 7, 8 is 56. But 7 7s only I'll have to take here. So you have only 55. So how much is remaining again? Okay. So 17 into 7 you will take. Okay. 17 into 7 and 6 is the remainder. Or otherwise what you can do is 125 minus 6 also you can do. So you'll get 119. So this 119 minus plus 6 you can write. Okay. So what did I do? Just from this 125 I'm subtracting 6. So you will get the exact divisible. Okay, otherwise 17 to 7 also you do, you'll get 119. Right? So from here till here I can take 7 common. So a cube equal to, if I'm taking 7 common, so I'll have m here. Okay, m here as we have taken common in all the steps, plus 6 you will have. Did you understand? Now let's see the last case also. Case 7, isn't it? So if r equals to 6, what happens? A equal to 7 cube plus 6. So a cube is nothing but 7 cube plus 6 whole cube. So that is equal to 7 cube whole cube plus 6 cube plus 3 into 7 cube whole square into 6 plus 3 into 7 cube into 6 square. The same formula. Okay, without confusion, do it little slowly, take your time. Okay, so don't be in a hurry to finish it off. You will make mistakes. It is very simple. Okay, so 7 cube whole cube into q cube plus 6 cube. 6 cube is 216. So let me write all the other terms here. Now 6 cube is 216. Now 216, if I have to divide by 7, so 7 3 is a 21. Now taking the 6 down, you will have a 30. Okay, you can take a 0. So this is not divisible. So you can write 6 here. So which means 7 into 30 is 210, or 216 minus 6 is 210 minus 6. Now 210 is divisible by 7. So if I take 7 common from all of this, I can write it as m, and this is plus 6. So in all the cases, all the 7 cases, you got cube of any integer. Okay, this is nothing but cube of any integer. We are taking the cube of any integer, right? It is of the form 7m plus 6. Here it is 7m plus 6, and here it is 7m plus 1. Here it is 7m plus 1. Okay, here it is 7m plus 6. And here also it is 7m plus 1. So all the cases you will just recheck and consider. Here also it is 7m plus 1. So here it is 7m. So therefore you will write the last statement. Okay, whatever is given the question as it is you will write. So let me write it here. So therefore, from here you will write, therefore the cube of any positive integer is of the form this. Okay, from the question itself you will write. Okay, so this is a very important question. Same model question, they will ask you changing the numbers. Okay, here they are asking you cube of any positive integer. So you are cubing it. If they ask you square of any positive integer, you will simply square it. Okay, and one more very important thing you will remember is,
Whenever you are getting a number, now here 1 is less than 7, so you don't do anything, you will directly get common from all the other numbers. Now here 8, you see 8 is greater than 7, so you will split 8 as 7 plus 1, until here you will take common and this one you will write as it is. So always the clue is in the question itself. Okay, now they may change the same number, as they may ask you 8m plus, so they may ask you this way, then you will take b as 8. Okay, the procedure is actually the same. Is it very clear, everyone? Now the next question, you have to prove this as irrational number. So firstly, we shall take root 2 minus 3 root 5 is rational number. Okay, first step is you will assume it is rational number. Okay, so since it is rational number, okay, since it is rational, what can you take? Can I take root 2 minus 3 root 5 equal to p by q or a by b? You can take any integers there, okay, any variable where p and q are co-prime, okay, and p and q belong to integers and q is not equal to 0. Simple condition of rational number I have written. Now see, this is what I have now, p by q, or you can write as a by b also, no problem. So always remember, when you have two irrational numbers, in one short video also I told you, so you will send one irrational number to the other side. You can send any one. I am sending here, since it is minus, I am taking it to the other side. Now after you send, what do? You will square it on both the sides. After you send, please square it on both the sides, because two sides you have irrational numbers, you don't have any option, you will have to square. So squaring, I have root 2 whole square equal to p by q plus 3 root 5 whole square. So I can write root 2 whole square is nothing but 2 equal to p square by q square, a plus b whole square formula. So a square plus b square is 3 root 5 whole square plus 2ab. So that is equal to p square by q square plus, this is 3 square is 9, 9 into root 5 whole square is 5. So 9 5 is a 45 plus 2 3 is a 6 root 5 p by q. Now keep this 6 root 5, whatever is the rational number term, keep it on one side and take all the other terms to the other side. So minus p square by q square minus 45. So these are rational numbers, so I am taking it to the other side. Okay, this is irrational number term, I am keeping it on the same side. So 6 root 5 p by q is equals to, I got it as, now 2 minus 45 is, let me write p square minus q square minus, you have minus 43. Okay, so now again, if you want, you can take LCM. So that is equal to minus p square minus 43 q square divided by q square. Now what else you can do? See, you should only have rational, irrational number on one side. So send all the other numbers to the other side. So I have here q by 6p. 6p and q are all rational. So sending it to the other side, 6p is in multiplication, it will come to division. Q is in division, it will come to multiplication. Minus p square minus 43 q square whole divided by q square. Now 1q and 1q gets cancelled. So final answer is 6 minus p square minus 43 q square whole divided by 6pq. Now here if you observe the LHS, okay, P, Q, 43, 6, all of these belong to integers and 6pq is not equal to 0. So therefore, minus p square minus 43q square whole divided by 6pq, your RHS is a rational number. Okay, and LHS root 5 is irrational number. So you have rational equal to irrational. So rational cannot be equal to irrational. Root 5 cannot be equal to minus p square minus 43q square whole divided by 6pq. This cannot be equal. You arrived at this contradiction because you have taken the first step. What is the first step? You have taken root 2 minus 3 root 5 as rational. So therefore root 2 minus 3 root 5 is irrational. Did you understand? The same model repeated so many times. I'll give you. See here. Root 2 minus 3 root 5 is irrational. So what you will do? First step, you can take it as A by B also, as I told you. So I'm just directly writing the steps. Now what will you do? Squaring on both sides. So 3 equal to, you will get it as a square by b square plus 5 plus 2 in 2 root 5 upon a by b. Yes or no? Right?
So here also 1 second here. Right. Now this 2 root 5, this is the irrational term. So keep it on the same side. Take all the other terms to the one side. So you have 3 minus a square by b square minus 5. Now you got the answer already. See, 2 root 5 a by b equal to 3 minus 5 is minus 2. So minus a square minus 2 b square by b square. So root 5 is equals to minus a square minus 2 b square by b square into, I can write this as b by 2a. And you can solve it further. This is rational, this is irrational, cannot be equal. Okay, the same model. Are you able to understand? Now have a look at this question. Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is of this form. So now here I'll not give you the complete explanation. I want you all to try this question. So using Euclid's division lemma, you have to prove that square of any positive integer. So firstly, you will take let the positive integer. Okay, similar to the previous questions. Let the positive integer, you will take it as a. Okay, the same question they have given here as 5n plus 1, 5n plus 4. Here they are giving 5m plus 1, 5m plus 4. It is actually the same question. Did you understand? So integer I am taking it as a. So here b value is how much? B is 5. 5b, see here, b plus 1, b plus 4. Okay, so if I compare this with Euclid's division lemma, you can see it is a equal to bq plus r. This is bq plus r. This is also bq plus r. So b is 5. Okay, what else do I want now? Remainder. So remainder will be something less than 0 or equal to 0 and less than 5. So r can be 0, 1, 2, 3, 4. So 5 cases you get here. Okay, so r is less than 5. So all the 5 cases you will take. So if you take case 1, so before that, what is Euclid's division lemma? So you can write a equal to bq plus r. Okay, so here you will substitute the same steps of the first question. So 5q plus, yeah, like r equal to 0. So 5q plus 0, a is 5q plus 0, or now you have to square. Now why are you squaring here? Because in the question they are asking you square. They are asking you square, so you will square. So a square equal to 25q square, or I can write a square equal to 5 into 5q square, or I can write this is 5 into n. Okay, for this question, for the first one, you will write it as n. If it is the second one, you will write it as m. Okay, so whatever is given to you, that variable you will take. Okay, and if you are taking case 2, r equal to 1, so a equal to 5q plus 1. Now again you will square it on both the sides. So squaring, you will have a square equal to, now this is a plus b whole square formula. So a square plus b square plus 2ab. So 2 5s are 10 q you will have. Now this one you will send it to the last, okay, because you have plus 1 here in the last. So 25q square plus 10q plus 1. Now here you can take 5 common and you can write the remaining things as n and you will have 1. So square of any positive integer is of the form 5n plus 1. If it is for the next question, you will take it as m. Okay. So remaining cases I want you all to do. Right. So if you get any number greater than 5. Suppose if I take case case 3 you do, case 4 you see, case 4 if I take r as 3, if I am taking r as 3, what happens? So a equal to b 7, a is 5q plus r, isn't it? A is 5q plus r. So a is 5q plus 3. So squaring, I have a square equal to 5q plus 3 whole square, or I can write a square equal to 25q square plus this is 9. 3 square is 9 plus 2 5s are 10. 10 3s are 30q. Okay. So now 9 is a bigger number than 5. Okay. So it is bigger than the divisor. So you will write 9 as 5 plus 4. Okay, so whenever you get a bigger number, you will split. So till here, you can take 5 into something common plus 4 you have. Is it very clear? So you are getting it of the form 5 and plus 4. So this is the only trick you will remember. Whenever you get this constant as bigger number, here it is 1, so it is smaller than the b value you have taken, so you will leave it. But here, see, 9 is bigger than the b value. B value is only 5, so you will split it. And how am I splitting again?
So 5 ones are 5, I have 4. You can subtract 9 minus 4. So you will have 5. So 5 plus 4 I can write, or I can write 5 into 1 is 5 plus 4. Whichever way you're doing, you have to get the solution. Is it very clear, everyone? Okay. So these are the corresponding essay questions from the previous years. So let's proceed to the next one. This is also the same one. I want you all to do it as DIY. So if you want, I'll just do the first step for you. So root 3 equal to a by b minus root 5. You can take any number to the other side. Now again you will square. If there are two irrational numbers, you will definitely square. So 3 equal to a by b, a square by b square plus 5 minus 2a root 5 by b. Okay, or you can write as 2 root 5 a by b. Okay. And the steps again. So 2 root 5 a by b, you will keep it on one side. So it is actually very easy. Equal to 3 minus a square by b square minus 5. So you can write as 1 second. So 2 root 5 here in this case, see here. This I am sending it to this side because I have a minus here for this. I am sending it to the other side, so it became positive. Now here a square by b square plus 5, I will keep it on the RHS only. 3 I will send it to LHS, so minus 3 I will have. So a square by b square plus 2. Now this entire is rational. Okay, if you want, I will write one more step for you. So this is nothing but a square plus 2b square by b square, and this is 2 root 5 by ab. So root 5 keep it on the other side, and b by 2a you will have. Now this entire is rational, this is irrational. Okay, the same steps if you see, right? So now the next question, again you have to prove cube of any positive number is of this form. Now here a is the positive integer, okay, and I'm taking b as 3 because you have 3p plus 1, 3p plus 2, and r will be 0, 1 and 2. Only 3 cases you will have. So case 1, 2 and 3, in that you will get it as 3p plus 1, 3p plus 2. So this you will do it by yourself. Now this question also you will do it by yourself. Again same model question, two irrational numbers you have. Now this model is again the same model which we have done earlier. So here a is the positive integer. So b I am taking it as 8. Okay, so r will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total 8 cases you will have here. Okay, so all the cases you will take, and wherever you get bigger number, remainder is bigger, so there you will split it. Okay, it should not be greater than b. If it is greater than b, you will split it. Okay, like we have done here. See here, b is actually 5. B is 5, so this 9 which I got is greater than 5, so I'll split it. So the same thing you'll do here. So please practice these questions. Okay. Now let's proceed to sets chapter. From the following Venn diagram, where is the Venn diagram? Give me 1 second. So if you are here with me in the session, you will be actually covering your entire syllabus. Okay. Right. So Venn diagram is here. This is ADH, this is BEG. Okay. So from the following Venn diagram, write the elements of A. So elements of A are what? It is nothing but A, C, D, F and H. All of these are elements of A. All of these is including the common region. Now elements of B are A, B, E, D, F, G. All of this B, E, G including the common elements A, D, H. Okay. So now if I want A union B is nothing but all the elements. All the elements you can write it from here. So it is A, B, C, D, E, F, G, H. So you don't repeat the elements. And N of A union B is nothing but you count the elements. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also from here directly you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Number of elements are 8. And what is an A intersection B?
A intersection B is nothing but only the three elements which you can see from the figure, the common elements, or you can write n of A intersection B is 3. Okay, so what is n of A from here? What is n of A? N of A is how many elements I have? 3, 4, 5. N of B, how many I have? 3, 6 I have. So you have to verify. So what is n of A union B plus n of A intersection B? So it is 8 plus 3, which is 11. And what is n of A plus n of B? It is 5 plus 6, which is 11 again. So therefore I can write n of A union B plus n of A intersection B is equals to n of A plus n of B. So they are asking you to verify. So what am I doing? I have taken the LHS. So I have added here, so I got 11. I have taken the RHS, I have added here, I got 11. Okay, for taking LHS and RHS, firstly I found what is this, what is this, what is N of A, what is N of B. Clear? This is a 8 marker question. Isn't it easy? Now see the next one. X is a perfect square and X is less than 50 and X is a natural number. It is a perfect square less than 50 and natural number. So what are perfect squares? See 4, 9, 16, these are perfect squares. Okay, and it is less than 50. So see, 2 square is 4, or let me take 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49. So less than 50, so you'll stop at 49. X is a perfect square number, so these numbers you will take. Okay, so therefore A contains all the elements of X. X is a perfect square and it is natural number. So 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, all these are perfect squares and they are natural numbers. And B is nothing but X. It contains elements, all elements of X such that X is 8m plus 1. X is 8m plus 1 and m belongs to whole number. So whole number starts with 0. So let me take X as 0. So sorry, m as 0. So X you get it as 1. If I am taking m as 1, X you will get it as how much? So 8 into 1 plus 1 is 9. If I take m as 2, so you will get X as how much? 8 2 is 16 plus 1 17. So m as 3, 8 3 is a 24 plus 1. So x is 25. So till where you have to take till 50. So if I take m as 4, so x equal to 8 4 is a 32 plus 1 is 33. If I take m as 5, so it is 8 5 is a 40. 40 plus 1 is 45. So you cannot take m as 6 if you are taking m as 6. 8 6 is a 48 plus 1. 1 second, 1 second. So this is 40 plus 1 is 41 here. Now this is 48 plus 1 is 49 you will get. Okay. So the elements are 1, 9, 17, 25, 33, 41 and 49. You will stop it here. Why are we stopping it here? Because if you take m as 7, so x would be 8, 7 is 56 plus 1. So x will be 57. But 57 is, see, you have to take x as less than 50. So you'll stop at 49 only. Okay, so you have to find A intersection B. A intersection B is 1, 9, 25. Only the common elements. Check only the common elements. 49. Okay, so 1, 9, 25, 49. These are the common elements. So, and you also have to draw a Venn diagram for this. So, this is a universal set. Okay, now let us write the elements here. So the common elements, let me write first 1, 9, 25, 49. You will write it in the common region, A intersection B. Now the other elements, now 1, 9, 25, 14, you will not write again. The remaining elements you will write it here, 4, 16, 36. That's it, isn't it? 4, 16, 36. This is set A. Now in set B, I'll not write 1, 9, 25 and 49. The remaining elements are 17, 33 and 41. So this is how you write A intersection B, and if you want you can shade this region as well. Okay. Next one. X is a perfect square number less than 50. Array, this is the same question repeated. This is the same question repeated. So you can solve it again by yourself. Next question. X is a prime number and X is less than 10.
Okay, A contains all the elements x such that x is a prime number less than 10. So 2, 3, 5, 7, 11. It is greater than 10, so you will not take that. Only till 7 you will take. Now x is a factor of 6. So factors of 6 are 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, 6 into 1. So it is nothing but 1, 2, 3 and 6. So find A union B. A union B is nothing but 1, 2, 3, 5, 6, 7. You will take all the elements, you will not repeat the elements. A intersection B is only common elements. 2 and 3 are common, isn't it? So 2 and 3 are common. Now A minus B. So you will write all the elements of A. So 2, 3, 5, 7 are the elements of A. From that you will have to subtract the elements of B. So what are the common elements? 2 and 3 are common. So remove these common elements and write the remaining elements from the set A. So from A you are removing B. So from A you will remove the common elements of A and B. Okay, and you will write the remaining. If it is B minus A, from B you will remove A. I'll do B minus A also. If it is B minus A, then B is 1, 2, 3, 6 and minus A is 2, 3, 5, 7. So that is equal to common elements are 2 and 3. So this 2 and 3 you will remove from this set B. Okay. So the next question again, prime number less than 20. You please do this question. So 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. And B is a whole number less than 10. So 0, whole number starts with 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Less than 10, so we'll stop at 9. Firstly, find what is A union B. Then find N of A union B. Okay, then find what is how many elements are there in A, then find N of A, also find N of B, and also find what is A intersection B, then N of A intersection B. Then try to verify this. Okay, try to see if N of A plus N of B minus N of A union B, whatever value you are getting, it is equal to N of A union B or not. Okay, do this question by yourself. So I have polynomial graphs here, but polynomial graphs I'll take it in a separate video. Okay, graphs, you will get two videos again. So one is for constructions, you will get a separate video because constructions is one short question. Okay, so within a short video you have to get one 8-marker question and or at least 4 marks. Okay, so maximum it will be 8 mark or at least 4 mark. Now graph is definitely at least one 8-mark question. So graph, I have three graphs here. I have quadratic equation graph and polynomial graph, right? Quadratic equation, actually you don't have a graph. Polynomial and linear equation is important. Okay, quadratic equation you can leave it because polynomial we are taking quadratic polynomial graph only. Okay, linear equation and ogive curve. So out of these three graphs, one graph is compulsory, minimum. Okay, sometimes you get two also. So I'm going to take this as a separate session. So let's do it there. But if you know already, you can draw. Okay, already I have taken one shot of this, but still, I'll take one more session. Okay, now see this question. A train travels. Now here, this is quadratic equation chapter. A train travels at a speed of 360 kilometer at a uniform speed. Okay, 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer more, it would have taken 1 hour less for the same journey. If the speed of the find the speed of the train. This is linear equations. Okay, what is given to you? There is a train. Okay, there is a train which is traveling. Okay, the distance the train has traveled is 360 kilometer. Let me take the speed of the train as x kilometer per hour. Okay, so first case is distance traveled by the train is 360 kilometer. So let me take the speed of the train is x kilometer per hour. And you all know that speed equal to distance upon time. So what is time? Time is distance upon speed. So let me write here. So time here in this first case is distance upon speed, or I can write time is nothing but 360 upon x. Now have a look at the second case. Now what are they telling you?
Second case, if the speed had been 5 km more, if the speed is 5 km more, more means you will add. So it is 5 km more than the original speed. Original speed is x. Now this is 5 km more. So it is x plus 5. For the same journey means the distance is same. So you have to find the time here. Time taken will be different because you are going with more speed. If you go with less speed, you will take more time. Right? If you're going more fastly with more speed, you will take less time to reach the destination. So here it is distance upon speed again. So you get T2 as this. Now here what do? You will have to find the relation between these two times. So now they are taking, it will take 1 hour less. Now which time is more, which time is less? Can you tell me? Just now I told you wherever the speed is less, time is more. If I am going with 40 kilometer, I'll take longer time to reach my destination. If I am going with 100 kilometer speed, 100 kilometer per hour speed, I'll take very less time, isn't it? So if speed is more, time is less. If speed is less, time is more. Inverse ratio. Okay. So here this speed is less, so this time will be more. This is a greater time. So greater time, I'll write it as that is equal to lesser time. T2 is less than T1. So if it is less, so I'll have to add something to equate. So plus, what is that something I'm going to add? I'm going to add this difference of time. It is 1 hour. Okay. So you don't have to read the question. Just go by the logic I'm saying you. It is applicable for all the questions. If speed is less, time is more. If time is less, speed is more. So firstly identify which is the maximum time, minimum time. So the maximum time will be equal to, okay, the greater time will be equal to lesser time plus whatever 1 hour, 2 hour, 3 hours, whatever they are giving you, that time you'll write it here. Okay. Suppose the greater number equal to smaller number plus something you have to write, isn't it? Isn't it? So whenever you are writing greater number equal to smaller number plus something you have to add here. So that plus something is nothing but what is given to you in the question. Here it is 1 hour. So now substitute what is T1. It is 360 by x equal to T2 is 360 by x plus 5 plus 1. Why am I telling you this procedure is, this method will help you have less mistakes, because many of them will explain you with the statement. They will say it is 1 hour less for the journey, so where the 1 should be this side, so it has to be -1. I say whatever. Now the trick which I gave you, it is applicable for all the questions. You don't have to think also, and you will be confident that it is correct. Okay, so always the bigger time, write it on the LHS, smaller time on the RHS, plus whatever difference of time is given to you in the question, write it there. You don't have to think also, you will get the same answer. Okay. Now take 360, this one to the other side. So 360 upon x minus 360 upon x plus 5 is 1. So again 360 I can take common from the numerator. So I have 1 by x minus 1 by x plus 5 equals to 1. So now we have less time. So solving part I am expecting you to do. Okay. So if I take LCM, it is 1 into x plus 5 is x plus 5 minus 1 into x is minus x by x into x plus 5 is 1. So plus x minus x cancels. So I have 5 into 360 is equals to, now cross multiply. So this will be x into x is x square plus 5x. So this is the final equation you get. So 5 zeros are 0, 5 6 are 30, 1800. So now you can use quadratic formula method or factorization method to get the values of x. So once you get the value of x, two values you will get, one positive, one negative. Take only the positive value, you will ignore the negative value, because speed, x is nothing but speed. Speed is always positive. So you will ignore the negative value, so you will get the speed. Clear, beta? Now the next question. Sum of the areas of two squares is 4850. Okay. So area of a square is s square. So if I want to find the sum of areas of two squares, so let me take it as s1 square plus s2 square. Area of first square I am taking s1, area of second square as s2. Sum of areas of these two is 850. Okay, and difference of the perimeter. Perimeter is 4s. So for the first square I am taking the side as s1. So 4s1 minus 4s2. Difference they are saying. Difference means subtraction. This is equal to 40.
4 I can take common, so S1 minus S2 I'm getting it as 40. So S1 minus S2 I'll get it as 40 divided by 4 is 10. You will get a 10 here. So S1 I can write as 10 plus S2. So this condition please substitute it here. So S1 I can write as 10 plus S2 and you have square plus S2 square equal to 850. So 10 plus S2 square plus it is 2AB. So 2 into 10 into S2 is 20 S2 plus S2 square equal to 850. So 2 S2 square plus 20 S2 plus 850 minus, if you transpose it to the other side, it will be minus 850. So 10 minus 850, I can write it as minus 840 equal to 0. And again, you can take 2 common. So final equation will be S2 square plus 10 S2 minus, so 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 0. So this is the final equation. From here again, you can use quadratic formula method or factorization. Solve for the value of S2. If you feel S2, S1, you are getting confused. So take, okay, side of first square as X, side of second square as Y. Okay, you will get in X and Y, right? So this is given in March 2019. So try to solve it. Find the sum of present ages of two friends are 23 years. So 5 years ago, product of their ages was 42. So present sum of present ages of two friends. So let me take friend 1 age as X, friend 2 age as Y. So sum of present ages of these two friends is 23. So one equation is given to you. Now 5 years ago. So 5 years ago, always remember if you are talking about the past age, 5 years ago age or 10 years ago age, the past age if I am talking, I'll have to subtract. So 5 years ago, friend 1 age will be X minus 5, friend 2 age will be Y minus 5. So from the present age, you will subtract 5. So product of their ages. So 5 years ago, the product of these ages is 42. So you have to find their ages 5 years hence. Okay, so X plus Y is 23, or from here I can write Y is 23 minus X. So this is X minus 5 into Y, I can write as 23 minus X minus 5 equals to 42. So X minus 5 into, this is 23 minus X minus 5. So 23 minus 5. Okay, till here is it clear? Yes. So now what can we do is just multiply this X into 18. Okay, X into 18, and it is plus 18X minus X square, and this is minus 90 plus 5X equal to 42. Or transposing everything to the other side, you will have 42 plus X square minus 18X minus 5X plus 90 equal to 0. Or I can write this as X square minus 18X minus 5X is 23X plus, so 40 plus 90 is 132 equal to 0. So this is the final equation I got. Now solving this, you will get your X value. You will get X value. X is nothing but, what is X here in this case? The age of first friend. Okay, so solving this, you will get X value. Okay, and again substituting X here in this equation, you will get Y value. Is it clear? Listen to my explanation, otherwise you will not be able to do. Solving this, you will get X value. Okay, and substituting X value here, you will get Y. And this is not the final answer. X and Y is not the final answer. You have to find their ages after 5 years. 5 years hence means after 5 years you have to find the ages. So here 5 years later ages we want. So shall I solve it further for you? This one question I'll solve it further for you, because X and Y is not the final value you need. So now see here, if you factorize, you will have 11X minus 12X plus 132, because 11 12s are 132. So again I can take X common from the first two terms. So I have X minus 11, and minus 12 if I take common, I'll have X minus 11 equal to 0. So X equal to 11 or 12 you will have.
x equal to 11 or 12 you will have. So depending on this, so if x is 11, so what is y? So if x is 11, y will be 23 minus 11. So it will be 12. If x is 12, y will be 23 minus 12. So it will be 11. Matlab if one friend age is 11, the other friend age will be 12. If one friend age is 12, the other friend age will be 11. So what will be their ages? 5 years hence. So 5 years hence means after 5 years. After 5 years their age will be present age plus 5. Okay. So friend 1 age is present age is 11 plus 5. So it will be either 16, or in the second case if you take it as 12. If you are taking it as 12. So 12 plus 5 it will be 17. Friend 2 age will be, if this is 11 this is 12. So 12 plus 5 this will be 17, or here this is 11. If I am taking 12 I got 11. So this will be 11 plus 5 equal to 16. So the ages of the friends 5 years from now will be 16 and 17 years. You will simply write the ages of friends. Therefore, the ages of friends 5 years from now or 5 years hence is nothing but 16 years and 17 years. Simply you will write this. Okay, clear? So if the explanation, if you feel you want me to explain once again, please scroll back the video a little and you can listen. And one more very important thing is, if you feel that I'm going little fast, you have settings. So playback speed, you can reduce it and listen to my class. The only reason I'm going fast is you don't have time. So this is not the time that I go very slow. So I'm going little fast. So if you want slow explanation at any problem, at that problem you can increase the speed. So make it as decrease the speed, make it as 0.75. So you will get a slow explanation, and later again you increase it. Okay, so wherever you feel you're understanding, please increase it so that you can save your time. Now see the next question. So if a number when decreased by 12, if the number is decreased by 12, so let me take the number is x. If a number is decreased by 12 equals 160 times its reciprocal. If the number is x, what is reciprocal of number? It is 1 by x. Okay, so if a number is increased by 12, so if this number is increased means always plus, increased means always plus, so it is increased by how much? Increased by 12 equals to, so it will be equal to 160 times. 160 times means 160 multiplied by, times means always multiplication. Reciprocal of the number, reciprocal of the number is this. Clear? So you have to find the number. So here it is x plus 12 equal to 160 by x, or cross multiply, you will have x square plus 12x equal to 160, or you can write x square plus 12x minus 160 equal to 0. All these problems are really important for you. That is the reason I am taking the pain to explain each and every problem. But I want you all to complete these problems, solve it further. Solve it further. You can use quadratic formula method or factorization. So after the session, download this PDF. Soon after the session, I'll upload the PDF in Math Facilitator website. Go there, download the PDF, and again try to solve all the questions by yourself. Okay, you will take hardly 2 hours to solve all the essay questions. So complete textbook essay questions you are solving. Okay, so 2 hours is a very less time. So please do make a point you practice it, please. Okay. Now find the sum of all 3-digit numbers divisible by 4. So this is progressions chapter now. Okay, you want to find the sum of all the 4-digit numbers divisible by 4. So 3-digit numbers divisible by 4. 3-digit number starts with 100, ends at 99. I want a number divisible by 4. So 100 is divisible by 4. Is it divisible by 4? So 4 2s are 8. 100 is divisible by 4. So the first number will be 100. Next number will be 104 and so on. Okay, and so on. What is the last number divisible by 4 now? So just divide 999 divided by 4. So 4 ones are 4. You have 19. 4 fours are 16. You have 39. 4 nines are 36. You have 3. So this 999 is not divisible by 4. Remainder is 3. But if you subtract
3 from 999. So how much you get? 996. This 996 is divisible by 4. You can check. Did you understand how to write the AP now? So this is the AP, required AP. How did I write? Firstly, write the three-digit number starts with 100, ends at 999. Divide this by 4 because you want numbers divisible by 4. Divide by 4. If you are getting 0, this is the first number. If you are getting any remainder, you will subtract. Okay, if I am subtracting this remainder, I will get my last number. Okay. So now, first term is 100. Common difference is 4. Whatever divisibility you are taking, that is common difference. Otherwise, also 104 minus 100, you will get it as 4. Last term is how much? 996. Now, you need to find Sn equals to n by 2 into a plus an. Or I can take Sn equal to n by 2 into a plus n minus 1 into d. The other formula. Yesterday, we have completed one short revision of progressions. Yes, yesterday, not yesterday, in the previous classes, isn't it? So now to take any formula, firstly I need what is n value. Without n value, I cannot take any formula. So to take n value, I can use this formula an equal to a plus n minus 1 into d. That's what I said in progressions. You hardly have formulas. So you can happily do progressions. Okay. So either if this formula you're not able to use, you'll go with the other formula. Okay, so an is 996 equal to a is 100 plus n minus 1 into d is 4. So transpose 100 to the other side. So 996 minus 100 is 896 equal to n minus 1 into 4. Now n minus 1 will be equal to 896 divided by 4, or I can write as 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 4s are 16. So n minus 1 is 224, or n equal to 225 you will get. So since you got n value, that means you have 225 numbers divisible by 4, isn't it? So you got n value, so divide 225 divided by 2, and a is 100 plus an is 996. So what is the final value you are getting? So 996 plus 100 is nothing but 1096. So 225 divided by 2 into, this is 5s are 10, 4s are and 8. Dividing it by 2, this is what I'm getting, and now multiply these two, so you'll get the sum of the numbers. So 225 and 548 product will give you 1,23,300. Okay, this is the sum of the numbers. Is it very clear, everyone? Yes. Okay, so this is one formula I have used here. This is the other formula. You should know how to find the AP. Bus. If you know how to find the AP first, did you understand what is the meaning of AP? This AP, what I have found, is important. Once you find that, then simple formula substitution. Next question. Find the sum of all two-digit odd multiples of 3. Two-digit odd multiples of 3. Firstly, two-digit number starts with 10 and ends at 99. Two-digit odd multiples. So, if you say 12 is a multiple, 15 is a multiple, 18 is a multiple, after 10 is not a multiple. So, after 10 you have 12. 12 is a multiple of 3, 15, 18, 21, 24, so on. Here you have 96, 99. Okay, so this is the AB. But this is the multiple of 3. But you want what? You want odd multiple. So from here, if I want odd multiple, see, this is even, this is even, this is even, this is even. So odd multiples are only 15, 21, so on. 99 is also odd multiple of 3. Okay, so your series is nothing but 15, 21, so on, 99. Okay, so here first term is 15. This is the AP. First term is 15. What is common difference now? Last లో ఇక్కడ మేడం అంది కదా divisible by ఏది ఉంటే అదే అని, ఇక్కడ divisible by 4, so 4. Here divisible by 3, so 3. Wrong. Here it is divisible by 3, but you are taking only odd multiple. Multiple of 3 only, like only odd multiple again. Again from multiples you are choosing. So when again from multiples you are choosing, it is not 3. You will have to check. What is 21 minus 15? So this is the common difference. Okay, so one multiple, you can see here. This is common difference is 3. This is 3, 3. But you are skipping. Okay, మధ్యలో skip చేస్తున్నారు. So 3 నుంచి 3కి వెళ్ళకుండా 6కి జంప్ అవుతున్నారు.
Okay, again here you are skipping this. So again for 6 you will jump again. Okay, so 27 will be the next one. So common difference is 6. Simple common sense we have to use to find the common difference. So an is again 99. I need to find the sum. So again the same procedure. Firstly I want n value. So an is a plus n minus 1 into d. So 99 is equals to a is 15 plus n minus 1 into d is 6. So please transpose 99 minus 15. 9 minus 5 4, 9 minus 1 8 equal to n minus 1 into 6. So n minus 1 equal to 84 divided by 6 లేదా ఇది ఎంత వస్తుంది 6 1s are 6 6 4s are 14. So from here n equal to 15 వస్తుంది n minus 1 is 14 n is 15. So Sn equals to n by 2 into a plus an. Always remember if an is given to you, use only this formula. an ఇచ్చినా కూడా a plus n by 2 into a plus n minus 1 into d use చేయకండి. You can use, but the only reason I'm asking you not to use is calculation will be easy if you are using this formula. In this formula, calculation will be easy. In the other formula, calculation will be difficult. So when an is there in the question, you don't have to go with complicated part. Make your life easier. In exam, you'll need lot of time. So don't make mistakes with complicating your paper. మీ paper మీరే complicate చేసుకొని మళ్ళీ last లో బాధపడొద్దు. Okay, so this is 15 plus 99. So this is 15 divided by 15 plus 99. Both are odd numbers. Okay, so it is 4 4 1 1 4. Is it 114? Fives are 10 and 7. So 15 into 57. This is the sum. Clear? Let's proceed to the next question. Find the sum of all integers between 1 to 50 which are divisible by 3. Which are not divisible by 3. Not. Okay, 1 to 50 you have to find sum of all integers which are not divisible by 3. Firstly let us find what are divisible by 3. Not kanna mundu what are divisible find out cheddam, because not divisible lo you cannot find any pattern. What are divisible you can find the pattern. Okay, so the pattern is 3 6 9 so on till what is the last number, so 48. 3 1s are 3, 3 6 are 18. So this is the list of number divisible by 3. So 3, 6, 9, so on 48. Now what I am going to do is from whatever from 1 to 50, these are divisible by 3. So I'll subtract the sum of these numbers. So I'll get the sum of those numbers which are not divisible by 3. అర్థమైందా total sum లోంచి total 1 to 50 numbers sum లోంచి I'll remove the sum which is divisible by 3. So what is the remaining sum? Those numbers are not divisible by 3. Okay, so total pool లోంచి divisible by 3 ని తీసేస్తే the remaining numbers are not divisible by 3. So 3 6 9 so on 48. So here a is 3 and d is also 3 and an is 48. So again find how many numbers are these. So an is a plus n minus 1 into d. So 48 equals to a plus n minus 1 into d. So 45 divided by 3 equal to n minus 1. So n equal to ఎంత వస్తుంది 3 15 16. So n is 16 you are getting. Right or wrong? ఒకవేళ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమైనా చిన్న మిస్టేక్ అయినా ఫర్గివ్ చేయండి. ఓకే, సో వాంటెడ్ గా చేయను. లుకింగ్ ఎట్ ద స్క్రీన్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్, సో సమ్ టైమ్స్ ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ప్రాపర్లీ అండ్ ఇక్కడ చాలా కోఆర్డినేషన్ కావాలి. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. Okay, so Sn is nothing but sum of these 16 terms. So a plus an, a is 3 plus an is 48. So this is 8 into, this is 51. So what is the final answer we are getting? Sn 51 8s are 8 40. So 408 are 408. Ante sum of, there are 16 numbers which are divisible by 3 and the sum of all the 16 numbers is 408. Now firstly let me find what is the sum of numbers from 1 to 50. 1 2 3 so on till 50 numbers ante n equal to 50 unnai. Okay, what is sum of 50 numbers? S50. So it is 50 by 2 into first number is 1, last number is 50. So it is 25 into 51. So what is the answer you are getting here? 25 into 50 plus 25 cheyandi.
25 into 50 plus 25. So 1275. So sum of 50 numbers is 1275. From the 50 numbers sum you have to subtract. Okay. From sum of 50 numbers I have to subtract sum of these 16 numbers which are divisible by 3. So that I get sum of the numbers. Okay, so total 1 to 50 numbers sum we have found, and we have found the sum of the numbers which are divisible by 3. Now we want the numbers which are not divisible. So if I subtract these two, I'll get the numbers which are not divisible. Okay, so subtract, so it is 1275 minus 408. You will get the PDF again, so you can again go through all of these questions. Okay, so this is the answer. Next question. Now from here we are starting coordinate geometry. Half of the syllabus కి వచ్చేసినామా? Okay, half chapters కి వచ్చేసినాం. So what is the time? Hey, 1 hour లో half syllabus we covered. Great, good going, good going. Okay, so the same way I want you all also to do it quickly soon after the session. మళ్ళీ చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. పీడిఎఫ్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి, సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, చలో. Find the points of trisection of the line joining the points these two. Trisection very important because area of a triangle already deleted. Trisection లేదా quadrilateral questions ఉన్నాయి. I'll display. Trisection, because this is revision class, I'm not explaining you the entire concept. Thinking that you understand little, I'm just proceeding. Trisection means 3 sections you are dividing or 3 divisions you are dividing. Okay, so the divisions can be 2:1 ratio or 1:2 ratio. Okay, ఒక లైన్ ఉంటే దాన్ని ఇట్లా అంటే 1:2 రేషియో డివైడ్ చేయొచ్చు, లేదా ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 2:, ఇది 1 రేషియో అవుతుంది. ఇదైతే ఇది 1:2 రేషియో అవుతుంది. ఎట్లా డివైడ్ చేసినా 3 parts కి డివైడ్ అయిందని అర్థం. ఓకే, సో trisection concept is that, which means you'll have 2 ratios you have to find whenever a line is given to you. Clear? So find the points of trisection of the line. So whenever this question is given to you, they will not give you the ratio. Ratio you will have to understand. Point of trisection under 3 parts. 1 plus 2 is 3, 2 plus 1 is 3. So 3 parts, 1:2 ratio, 2:1 ratio. Remember, ratio will not be given, you have to write the ratio. Okay, so therefore the ratios are 1:2 and 2:3. First case, let us take the ratio as 1:2. Okay, so what is the formula for point of division? If I have x1, y1, x2, y2, okay, and it is divided in the ratio m1:m2. So if I want to find the point of division xy, it is nothing but m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2. Now for y coordinate you will write m1 y2 x2 బదులు y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So if you are able to identify what is x1, y1, x2, y2, you can happily answer. So here this is m1, this is m2. Ratio ఎప్పుడు m1, m2. So given points are -2, 1 and 7, 4. So this is x1, y1, this is x2, y2. Okay, so let us substitute here point of trisection. First point of trisection, and points of trisection లో 2 ratios ఉన్నాయి, 2 points వస్తాయి. ఇది ఒక point for 1:2 ratio, ఇది ఒక point for 2:1 ratio. So 2 points will get. If I am taking this point as P, so it is nothing but m1. So m1 is 1, x2 is 7 plus m2 is 2, x1 is -2 divided by m1 plus m2. m1 plus m2 అంటే 1 plus 2. అండ్ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తాను. నేను ఇక్కడ రాసినట్టు రఫ్గా మీరు రాయొద్దు. ఓకే, సో పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ ఇస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So that is equal to 7 minus 4 by 3 and 4 plus 2 by 3. So that is equal to 7 minus 4 అంటే 3 by 3 అంటే 1, 4 plus 2 అంటే 6, 6 by 3 అంటే 2. So 1, 2 is the first point of trisection. Next point ki next point ki ratio ఏంటి 2:1 కదా, ఇది m1 ఇది m2. Okay, and x1 y1 x2 y2 అవే points.
సో q ఎట్లా వస్తుంది, m1 x2 plus m2 x1 is -2 upon m1 plus m2 అంటే 2 plus 1 3 again, and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 అంటే 2 plus 1 3 again. That is equal to 14 minus 2 by 3 and 6 plus 1 by 3, and 14 minus 2 అంటే 12 by 3 అంటే 4, 6 plus 1 అంటే 7 by 3. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ వచ్చిందా, ఒకసారి మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ చెక్ చేయండి. సో రావద్దు అని కాదు, సో చెక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ అంటున్నా అంతే. సో ఇది 4 plus 2 6 అంటే ఇక్కడ 2 వచ్చింది, ఇది 14 minus 2, సో 12 by 3 which is 4. This is m1 x2, so m1 y2, సో 4 2s 8. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మిస్టేక్ చేశాను చూడండి, 4 2s 8 కదా, నేను 6 రాశాను. ఓకే, సో సిల్లీ మిస్టేక్స్. సో 4 2s 8 plus 1, సో ఇట్ ఇస్ 9 by 3. 9 by 3 అంటే ఎంత, 9 by 3 అంటే 3. సో అవుతుంటాయి మిస్టేక్స్, మీరు కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయాలి, ఎగ్జామ్ హాల్లో చెకింగ్ టైం ఉండాలి. సో దాన్ని ఎట్లా ప్లాన్ చేయాలో కూడా చెప్తాను మీకు. Show that the points a -1 -2, and one more thing, ఇక్కడ లాస్ట్ లో స్టేట్మెంట్ ఏం రాస్తారు, సో therefore the points of trisection p and q are p is 1, 2 and q is 4, 3. Okay, now the next one, show that the points a b c d form a rectangle. rectangle అని చూపించాలి. rectangle అని చూపించాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి, now I'll write the cases here. To prove any quadrilateral, this is applicable for all. Okay, to prove any quadrilateral ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఒకవేళ if they are asking you to prove a square, or if they are asking you to prove a rectangle, or if they are asking you to prove a rhombus, or if they are asking you to prove a parallelogram, సో ఇవి అడుగుతారు జనరల్ గా. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆల్ సైడ్స్ లెంత్ కనుక్కుంటారు. ఓకే, అండ్ దెన్ డయాగ్నల్స్ కనుక్కుంటారు. ఓకే, ఆల్ సైడ్స్ లెంత్ అండ్ డయాగ్నల్స్ కనుక్కుంటారు. అర్థం చేసుకోండి ఏం చెప్తున్నాను. ఈ ఒక్క టేబుల్ మీకు ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు చేయగలుగుతారు, ఈ ఒక టేబుల్ తెలిస్తే. ఓకే, సో ఆల్ సైడ్స్ లెంత్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు చూడండి, ఏబిసిడి ఏబిసిడి. సో ఆల్ సైడ్స్ లెంత్ అంటే ఏబి బీసీ సిడి. సో మీరు ఏబి లెంత్ కనుక్కుంటారు, బీసీ కనుక్కుంటారు, సిడి కనుక్కుంటారు, డిఏ కనుక్కుంటారు, ఆర్ ఏడి కనుక్కుంటారు. ఆల్ సైడ్స్ లెంత్ అంటే అది. డయాగ్నల్స్ లెంత్ అంటే డయాగ్నల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏసీ అండ్ బీడి, ఆపోజిట్ సైడ్స్. ఏసీ లెంత్ బీడి లెంత్ కనుక్కోవాలి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డయాగ్నల్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఆల్ సైడ్స్ లెంత్ ఆర్ ఈక్వల్, diagonals are also equal, then it is a square. If all sides length are equal, diagonals are not equal, appudu adi rhombus. All sides length not equal, opposite sides length equal ayindi. Okay, opposite sides equal ayindi, all avaledu, opposite sides equal ayindi, and diagonals kuda equal ayindi, appudu adi rectangle. Opposite sides equal ayindi but diagonals equal avaledu, appudu adi parallelogram. అర్థమైందా? ఈ ఒక టేబుల్ తెలిస్తే మీరు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ స్క్వేర్ ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా మీరు చేయగలుగుతారు. సో ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్ అండ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ ప్రొసీడ్ టు సాల్వ్ దిస్. ఐ విల్ సాల్వ్ వన్ క్వశ్చన్. ఇట్లాంటిది ఇంకేదైనా ఉంటే మీరు చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్లీ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్, ఏ బి కనుక్కుందాం. సో ఏ బి ఐఎమ్ ఫైండింగ్. సో ఏ x1 y1 అని తీసుకుంటున్నా, బి x2 y2 అని తీసుకుంటున్నా. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఫార్ములా if x1 y1 x2 y2 ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి అంటే ఇట్ ఇస్ రూట్ ఓవర్ x2 minus x1 హోల్ స్క్వేర్, అంటే x కోఆర్డినేట్స్ డిఫరెన్స్ స్క్వేర్, y కోఆర్డినేట్స్ డిఫరెన్స్ దాని స్క్వేర్, అంతేనా? సో ఇక్కడ చూడండి x కోఆర్డినేట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, సో 4 minus of -1 అంటే +1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 + 2 హోల్ స్క్వేర్. సో ఎంత వస్తుంది నాకు ఇక్కడ, సో దిస్ ఇస్ 5 స్క్వేర్ which is 25 plus 6 square is 36. So how much are we getting? So 61 వస్తుందా, 61 units. And units and రాయండి because this is distance. Maths లో units are really important. Okay, so units ఎప్పుడు కూడా రాయాలి మీరు, otherwise you lose mark. ఓకే, సో ఏబి 61 వచ్చింది. ఇప్పుడు బీసీ ఎంత చూడండి, బీసీ ఇస్ రూట్ ఓవర్ బీకి సికి,
ఇది x2 x1 తీసుకుంటే ఇది x1 y1 అని తీసుకుంటా. ఓకే, సో 4 minus 2 whole square plus 3 minus 5 whole square. So 4 minus 2 is 2. So 2 square is 4 plus 3 minus 5 is minus 2 whole square అన్న 4. So ఇది √8 units వచ్చింది. Now CD తీసుకుందామా, CD ఈక్వల్ టు √over C and D ఈ రెండు. సో ఇది x2 y2 తీసుకుందాం. సో -3 minus 2 whole square plus 0 minus 5 whole square. ఓకే, అంటే ఇది ఎంత వచ్చింది, -3 -2 అంటే -5 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 25 ప్లస్ 5 స్క్వేర్ 0 -5 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది కూడా 25 వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, 3 ప్లస్ 2 అంటే 5 కదా, సో 5 స్క్వేర్ అంటే 25 వస్తుంది. సో 4 plus 1 is 5, so 5 square is 25, 3 plus 2 is also 5, it is 25. సో 2√25 అని రాయొచ్చు లేదా √50 అని రాయొచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా √50 అని రాయొచ్చు, 2√25 అని రాయొచ్చు. దీస్ మెనీ యూనిట్స్. నా అగైన్ AD ఎంత కనుక్కోండి, AD ఈక్వల్ టు రూట్ A and D. సో లెట్ మీ రైట్ యాజ్ -3 plus 1 whole square plus 0 plus 2 whole square. సో ఎంత వస్తుంది ఫైనల్ ఆన్సర్, -3 plus 1 -2 whole square is 4 plus 2 square is 4. సో ఇది √8. ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు, ఇది √50 వచ్చింది, ఇది కూడా √50 వచ్చింది, ఇది √8 వచ్చింది, ఇది కూడా √8 వచ్చింది. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్, ఐదర్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఆర్ ఎ పారలోగ్రామ్. అవునా, కానీ రెక్టాంగులర్ పారలోగ్రామా తెలియాలంటే డయాగ్నల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. సో వాట్ అబౌట్ డయాగ్నల్స్? డయాగ్నల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ AC is a diagonal, so A and C తీసుకోండి, A and C. So 2 plus 1 whole square plus 5 plus 2 whole square. So that is equal to √3 square అంటే 9 plus 7 square అంటే 49. సో ఎంత వస్తుంది, 58. సో BD తీసుకోండి, BD is root B and D. So 4 minus of -3 అంటే 4 plus 3 whole square plus 3 minus 0. So 4 plus 3 is again 7. So 7 square is 49 plus 3 square is 9. So again ఇది √58. So ఈ రెండు ఈక్వల్, diagonals ఈక్వల్ వచ్చింది. Diagonals ఈక్వల్ వస్తే therefore it's a rectangle. I am not writing the final conclusion. I wish you will write it. Okay. So ఈ ఒక్క టేబుల్ మీకు చాలు. Right. So next question, find the ratio in which x-axis divides the line segment joining the points. So x-axis, suppose if this is x-axis, so there is a line. This line is joining 2 points. ఏంటా 2 points, 2, -3 ఒక పాయింట్, 5, 6 ఒక పాయింట్. యాక్చువల్లీ ఇది పైకి ఉంటుంది అనుకుంటా, పాజిటివ్ కదా. సో పాజిటివ్ యాక్సెస్ మీద 5, 6 రెండు పాజిటివ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ 2, -3 ఇక్కడ ఉంటుంది. So this is the point of division and this is what, this is x-axis. Every point on x-axis, remember it is of the form x, 0. Okay, you need to find the ratio in which x-axis is dividing. X-axis divide చేస్తుంది అంటే ఆ పాయింట్ ఎట్లుంటది, x, 0 ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఈ x-axis మీద డివైడ్ చేస్తుంది అంటే ఈ పాయింట్ ఏదైతే x-axis మీద ఉందో అది x, 0 ఫామ్ లో ఉండాలి. Okay, so then find the intersecting point on x-axis. You need to find the ratio first, then find the intersecting point. So firstly, let me take the points as 2, -3, 5, 6. Okay, so x1, y1, x2, y2 తీసుకుందాం. So 2, -3, 5, 6 ఇచ్చిన ఆర్డర్ లోనే తీసుకుంటున్నా. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ as P and Q. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఏ అనుకోండి, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ x1, y1, this is x2, y2. Okay, I'm taking this point as P and this point as Q. So now you need to find the ratio. You don't know the ratio. I'm taking it as m1 is to m2. I don't know the ratio. So the point of division will be x, 0. Avuna, point of division x, 0 unnayi kada. So this is equal to, enduku x, 0 because ee point of division ekkada undi, x axis మీద. So m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So x, 0 equals to 5m1 plus 2m2 divided by m1 plus m2 and it is 6m1 minus 3m2 divided by m1 plus m2. So to find the ratio, you want m1 and m2 value. What you will do is, this y coordinates you will equate because there you have a 0. If you equate x coordinate, you will get nothing. ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే ఏం రాదు.
అవునా, సన్నాసి రాసుకుంటే బూడిద వచ్చినట్టు ఇక్కడ ఏం రాదు, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఆల్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ, నథింగ్ టు సాల్వ్. సో ఈక్వేటింగ్ y కోఆర్డినేట్ యూ హ్యావ్ 0 ఈక్వల్ టు 6m1 minus 3m2 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇది ఎంత వస్తుంది? 0 ఈక్వల్ టు 6m1 minus 3m2. ఓకే, సో ఒక్క నిమిషం, మనం ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మనం ఇక్కడ ఒక పని చేయాల్సింది. ఇక్కడ చూడండి, సో m1 m2 x అన్ని వేరియబుల్స్ వాటి యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్. సో దీన్ని ఎలా తీసుకుందామంటే m1 is to m2 రేషియోనే m1 by m2, ఓకే, లేదా ఈస్ టు 1 అని తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఈ m2 ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే, లేదా డివైడింగ్ బై m2 ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ m1 by m2 is to 1. సో ఇది k is to 1 రేషియో అవుతుంది, లేదా 1 is to k రేషియో, మీ ఇష్టం ఏమన్నా తీసుకోండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ k is to 1 రేషియో, సో ఇక్కడ అర్థమైందా m1 m2 ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? ఎందుకంటే టూ వేరియబుల్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిఫికల్ట్. చూడండి లాస్ట్ లో మళ్ళీ 2 వేరియబుల్స్ వచ్చినాయి, సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ అస్ k is to 1. యాక్చువల్లీ నేను ఈ పాయింట్ మర్చిపోయాను మీకు చెప్పడము. ఓకే, సో ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తుంటే మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది, అక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, యూ కెనాట్ గెట్ ద సొల్యూషన్. సో దేర్ ఫోర్ విచ్ మీన్స్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ సంథింగ్. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో మర్చిపోయినా కూడా మీరు ఇలా చేయొచ్చు. రైట్, సో చలో, షల్ వి టేక్ ఇట్ as k is to 1 or 1 is to k? లెట్ మీ కన్ఫర్మ్ అండ్ టెల్ యూ, మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టేక్ ఇట్ as m1 is to m2 ఆల్సో, తీసుకోవచ్చు అట్లా కూడా. సో నేను k is to 1 తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా, మీకు చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. సో k is to 1 తీసుకుందాము. సో ఈ ప్రొసీజర్ కూడా కరెక్టే, తప్పని నేను అనట్లేదు, మీకు సెకండ్ ప్రొసీజర్ చేసి చూపిస్తా, మళ్ళీ ఇది కూడా చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైనా ప్లేస్ ఉందా? ఇక్కడ చూడండి. Shall I erase this figure? I'll just erase this figure and do it here with a different color. You'll have 2 methods here. సో చూడండి, సో రేషియో ఏం తీసుకున్నా, k is to 1 అని తీసుకున్నాం. సో ఇది m1, ఇది m2 అనుకోండి. ఓకే, అండ్ ద పాయింట్స్ ఇది x1 y1 x2 y2. సో మన పాయింట్ ఆఫ్ డివిజన్ ఎట్లా వస్తుంది? సో m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 and m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా 0 ఈక్వల్ టు 6k minus 3 అని వచ్చేస్తుంది మీకు. సో k వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? సో k ఈక్వల్ టు 1/2 వస్తుంది. సో k is nothing but see the ratio is 1/2 is to 1 లేదా 1 is to 2 వస్తుంది. క్లియరా? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ ఇదే స్టెప్ నేను ఇక్కడ ప్రొసీడ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి. అప్పుడు ఏం రాస్తారంటే మీరు 6m1 ఈక్వల్ టు 3m2. సో m1 బై m2 ఒక దగ్గర తీసుకురండి, ఈ 6 అటు తీసుకెళ్తే 3/6. సో m1 బై m2 ఈక్వల్ టు 1/2 వస్తుంది. ఓకే, సో మతలబ్ m1 ఈజ్ టు m2, ద రేషియో ఈజ్ 1 is to 2. అర్థమైందా? ఇలా చేసినా వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ మీరు ఇక్కడ k is to 1 తీసుకున్నట్టు డైరెక్ట్ గా k వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఈక్వేటింగ్ y కోఆర్డినేట్స్. రైట్, నా వన్స్ యూ గెట్ ద రేషియో, ఓకే 1 is to 2 వచ్చింది కదా. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే x లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, 1 is to 2 you're substituting. So x coordinate equate చేయండి, x to x. So x is 5m1 plus 2m2 whole divided by m1 plus m2. m1 plus m2 ఎంత వచ్చింది రేషియో? ఇది 1 is to 2 వచ్చింది కదా. సో ఇది 3 వస్తుంది. సో 5 ఇంటూ m1, ఇది చూడండి, ఇది ఇప్పుడు ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే m1 by m2 plus 2 divided by m1 plus m2 plus 1. అర్థమైందా ఏం చేసామో? we have just divided, we have taken this common. So m1 by m2, okay, divided by m2
సో m2 by m2 ఇక్కడ 1 అవుతుంది. సో 2 into 1 is 2 and m1 by m2 వస్తుంది. ఇక్కడ m1 by m2 plus m2 by m2 is 1. So that is equal to 5 into m1 by m2 is how much? 1 by 2 plus 2 whole divided by m1 by m2 is 1 by 2 plus 1. So this is 5 plus 4 by 2 whole divided by 1 plus 2 by 2. 2 2 cancel. So ఈ పాయింట్ ఎంత వస్తుంది? 9 by 3 which is 3. So x కోఆర్డినేట్ ఆ పాయింట్ ఎంత? 9 3 వచ్చింది. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను ఇదిగోండి ఇక్కడ చేసి చూపిస్తా చూడండి. అందుకే ఈ k1 ఈజీ అని చెప్తున్నా. సో x ఈక్వల్ టు ఇది కదా, ఈ పాయింట్ కదా, 5m1 plus 2m2 డివైడెడ్ బై m1 plus m2. m1 m2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి. మనకి యాక్చువల్లీ k ఇట్లా k అని తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు ఇది తీసుకోవాలి ఈక్వల్ టు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ చాలా సింపుల్ వాల్యూ వస్తుంది. m1 m2లో రాదు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? x is 5k plus 2 divided by k plus 1. కనిపిస్తుందా ఈ ఫస్ట్ స్టెప్? x ఈక్వల్ టు ఈ రెండు ఈక్వేట్ తీసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు ఈ స్టెప్లో. ఓకే, తీసుకున్నప్పుడు x is 5k plus 2 divided by k plus 1. సో k వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మీకు? k వాల్యూ 1/2. అవునా, k 1/2 వచ్చింది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 5 into 1/2 plus 2 divided by 1/2 plus 1. ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇదిగోండి ఈ రెండు స్టెప్స్ సేమే ఉన్నాయి. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది కామన్ తీయాలి, ఇక్కడ డివైడ్ చేయాలి. ఇదంతా తలనొప్పి లేకుండా మీరు ఫస్ట్ k1 అని యూఆర్ టేకింగ్. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, యూ కెన్ గో బై ది yellow color method. Let me write it as method 2 here, or you can go by the green color method. Any which ways you will get the same answer. Am I making sense to you? Is it very clear? ఓకే, ఒకసారి స్క్రోల్ బ్యాక్ చేసి మళ్ళీ చూడండి ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే. నౌ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ రాంబస్. వాట్ ఈస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ రాంబస్? Area of rhombus is antena d1 d2. So if I take a rhombus here, so this is a b c d. What are diagonals here? BD and AC are the diagonals. Okay. Sorry. So BD and AC are the diagonals. So firstly you will find the diagonals value. Okay, so diagonals d1 d2 అవి ఏంటో కనుక్కుంటారు. ఓకే, కనుక్కున్న తర్వాత సో దిస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ as d1, this as d2. అంటే ఫస్ట్ ఏబి డిస్టెన్స్ ఏసీ డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటారు. ఓకే, AC is nothing but diagonal 1. So root over 3 plus 1 whole square plus 1 minus 1 whole square. 3 plus 1 whole square అంటే 2. సో AC 2 వస్తుంది. అండ్ BD కనుక్కోండి. BD is D2. సో BD ఎంత వస్తుంది? రూట్ ఓవర్ BD. సో 1 minus 1 is 0 and minus 2 minus 4 whole square. సో ఇది 6 వస్తుంది. ఓకే, సో this is 2, this is 6. Now area of rhombus is nothing but half d1 d2. So that is half d1 is 2, d2 is 6. So ఇది ఎంత వస్తుంది? 6 square units. Square units రాయడం మర్చిపోవద్దు. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ హాఫ్ రాయలేదు, ఇది హాఫ్. క్లియర్? సో ఏరియా ఆఫ్ రాంబస్ ఫార్ములాతో మనం డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు. ఒక్క నిమిషం, ఇది 4 స్క్వేర్ కదా, 3 plus 1 4. 4 స్క్వేర్ అంటే ఇది 4 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 రాదు. ఓకే, సో 2 1s 2 2s, సో 6 2s 12 వస్తుంది. రైట్? సో క్యాలిక్యులేషన్ ఒకసారి మళ్ళీ మీరు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చెక్ చేయండి, ఒకటి కాదు అన్నీ చెక్ చేయండి. సో కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తున్నా కాబట్టి. సో రైట్, నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ హౌ మచ్ సెషన్? 1.5 hour సెషన్ అయిపోయింది. సో 1.5 hourలో half portion complete చేసాం. So let's take a quick 5-minute break. 5 minutes or 2-minute break. I'll just drink water and come back. So ఆ లోపు మీరు similar triangles కావాలంటే ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. ఓకే, సో I'll see you now. మీరు కూడా వాటర్ తాగేసి రండి. ట్రై చేయడం కన్నా just have some water and come back. Okay, so I'll see you again.
తాగుతున్నారా వాటర్? తాగేసుకోండి. I'll come back. Okay. Hello people, welcome back. So, okay, let's discuss this question now. Similar triangles we are starting. అందరూ వచ్చేసారా? So ABCD is a trapezium with AB is parallel to CD. AB and CD are parallel and AC and BD are intersecting at a point E. So AED అంటే ఇదిగోండి ఈ triangle AED and BEC are similar. ఈ రెండు similar to each other అంట. So you have to prove AD equal to BC. AD equal to BC అంటే ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తారు? యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అవి సిమిలర్ కాదు, కాంగ్రుయెంట్ అని ఉండాలి. ఒకసారి నేను మీకు చెప్తాను చూడండి ఎట్లా కాంగ్రుయెంట్ అని ఉంటుంది అంటే. సో ఏరియా ఆఫ్ ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ సిమిలర్. దే గేవ్ యూ ట్రయాంగిల్ ఏఈడి అండ్ ABEC are similar. So area of these two triangles equal to square of the areas of the corresponding sides. I can take it as AD upon BC. సో ఇక్కడ సిమిలర్ అంటే రేషియోనే తీసుకోగలుగుతాం. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో కాంగ్రుయెంట్ అని ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాంగ్రుయెంట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కాంగ్రుయెంట్ అప్పుడు ఏరియాస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఈ రెండు ఏరియాస్ ఈక్వల్ అయితే సో 1 ఈక్వల్ టు ఏడి అపాన్ బీసీ, సో హోల్ స్క్వేర్. సో ఏడి ఈక్వల్ టు బీసీ వస్తుంది, రైట్? సో సింపుల్ క్వశ్చన్. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at a point O. So you have a trapezium again ABCD. So ABCD and AB is parallel to CD and the diagonals are intersecting. Diagonals ante ivi diagonals AC and diagonal BD are intersecting at a point O. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి మీరు? OA by OB equal to OC by OA అంటే ఇవి OA by OB equal to OC by OD అని కనుక్కోవాలి. సో లెట్ మీ టేక్ దీస్ టూ ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, సో OA OB OC అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఈ ట్రయాంగిల్స్ లో ఉన్నాయి కదా. లెట్స్ టేక్ దీస్ ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, సో ట్రయాంగిల్ AOD మా అబ్బాయి ట్రయాంగిల్ AOD ట్రయాంగిల్ BOC. ఓకే, అప్పుడప్పుడు మీకు వీడియోలో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేది మా బాబే.
ఓకే. సో ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి? వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. ఓకే. సో యాంగిల్ AOD is equal to angle BOC because we know vertically opposite angles are equal from your class 7 concept. And also ఈ 2 లైన్స్ ప్యారలల్ కదా! ప్యారలల్ లైన్స్‌కి ఈ యాంగిల్స్ ఏ యాంగిల్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను? ఇదిగోండి. యాక్చువల్లీ డిస్టర్బ్ చేశాడు మా వాడొచ్చి. యాక్చువల్లీ ఇవి లైన్స్. మనం తీసుకున్న ట్రయాంగిల్ ఏంటి? మనం తీసుకున్న ట్రయాంగిల్ AOB, ఈ అప్పర్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఈ లోవర్ ట్రయాంగిల్ కదా! సో వాడు డైవర్ట్ చేస్తాడు. నేను ఇప్పుడు ఈ 2 సైడ్ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నా. ఐఎమ్ సారీ. సో అప్పర్ అండ్ లోవర్ ట్రయాంగిల్ అనమాట. అప్పర్ ట్రయాంగిల్లో లోవర్ ట్రయాంగిల్లో ఇదిగోండి ఈ 2 మళ్ళీ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్. సో యాంగిల్ AOB ఈక్వల్ టు యాంగిల్ COD. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఈ 2 ప్యారలల్ లైన్స్ కదా ABCD. సో ఈ యాంగిల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ కదా. యాంగిల్ BAO ఈక్వల్ టు యాంగిల్ DCO. ఓకే. అండ్ ఈ 2 యాంగిల్స్ కూడా ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్, ఇంటీరియర్ ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. సో యాంగిల్ OBA is equals to angle CDO. So all 3 angles are equal. So therefore I can say triangle AOD is similar to triangle BOC. ఆ 2 triangles similar అని చెప్పొచ్చు. So when the triangles are similar, using which property? Very important. Angle criteria అని మీరు మెన్షన్ చేయాలి. Okay, so now since the 2 triangles are similar, I can equate the ratio of the corresponding sides. So ఇక్కడ corresponding sides ఏమేమి అవుతాయి? కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఏమేమి అవుతాయి చూడండి. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ COD ఉంది. ఇప్పుడు AOB కూడా ఇలా గీసాను అనుకోండి. సో ఇది O. ఇక్కడ యాంగిల్ Dకి యాంగిల్ B ఈక్వల్, యాంగిల్ Dకి యాంగిల్ B ఈక్వల్. సో ఇక్కడ B ఉండాలి. యాంగిల్ O ఈ 2 ఈక్వల్, ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్. ఓకే. యాంగిల్ Cకి యాంగిల్ A ఈక్వల్, అవునా? సో ఈ 2 ఈక్వల్ ఉండాలి, ఇక్కడ A ఉండాలి, రైట్? So if you take the ratio of the corresponding sides, I can write it as OB ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటా చూడండి, ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి OD by OB ఈక్వల్ టు ఇలా రాయొచ్చా? OD by OB ఈక్వల్ టు OC by OA. ఓకే. ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ సైడ్, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ సైడ్, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ సైడ్, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ సైడ్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి ప్రూవ్ చేయాల్సింది OA by OB. సో OA cross multiplying, it is OA by OB equal to OC by OD, taking to this side it is OD. So this is what you have to prove. అర్థమైందా? సో మీకు ఏం కావాలో అక్కడ నుంచి ట్రయాంగిల్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో చూసాం. OA, OB, OD, OC అంటే ఈ అప్పర్ ట్రయాంగిల్ అండ్ లోవర్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయి AB అండ్ CD. ఈ 2 తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ నాన్ ప్యారలల్. అక్కడ యాంగిల్స్ ఈక్వేట్ చేయనిక రాదు, మీకు సిమిలర్ ప్రూవ్ చేయనిక రాదు. ఓకే. సో ఫస్ట్లీ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్ ద ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్, దెన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో. In a right angle triangle, length of hypotenuse is 6 cm. So 6 cm more than the shortest side. Suppose this is a right angle triangle. Shortest side, if I am taking it as x, hypotenuse is 6 cm more than the shortest side. So it is x plus 6. The length of the other side is 3 cm less than hypotenuse. So ఈ hypotenuse కన్నా 3 cm less అంటే x plus 6 అయితే దీనికి ఇంకా 3 less. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? x plus 3 అవుతుంది. Then find the sides of the right angle triangle. Simple Pythagoras యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ. సో x plus 6 whole square equal to x plus 3 whole square plus 6 square. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే పైథాగరస్ మీకు లోవర్ క్లాసెస్లోనే వచ్చింది కాబట్టి ఇది మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా కూడా ఇస్తారు మీకు. ఓకే. ఎందుకంటే పైథాగరస్ మీకు లోవర్ క్లాసెస్లో ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి. సో దే మే గివ్ యూ దిస్ యాజ్ quadratic equation concept. So I'm taking this question. Okay. So now you will get a quadratic equation, x square plus 36 plus 12x plus x square plus 9 plus 6x plus x square. Sorry, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఉంది మధ్యలో. 1x square gets cancelled and x square లో వస్తుంది చూడండి ఈక్వేషన్. సో ఇట్స్ అ క్వాడ్రాటిక్, యూ విల్ సాల్వ్ ఇట్ బై క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా యా ఫిర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెన్స్. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నా. సో 1 hour. So graphs etlaiతే we are doing it in the other session. Constructions also we are doing it in the other session. So in constructions first is ikkada
similar triangles లో కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది అండ్ tangents and secants లో కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. సో ఈ రెండు నేను మీకు నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్తాను. సో డెఫినెట్లీ వన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఇస్. Okay, so two concentric circles of radii 10 centimeter and 6 centimeter are drawn. So you have two circles. One circle radii is 6 centimeter, the other circle radii is 10 centimeter. Concentric means same center. Okay, two circles, if they have same center, they are called concentric. Right, so these are the two circles. Now see, this is one center. So ఇది radius 6, ఇంకొక దాని radius ఎంత 10. Okay, let me take it as O. Now the length of chord of the larger circle ki chord, which is a tangent to the smaller circle. Okay, it touches the smaller circle at a point and it is a tangent to the smaller circle. So ఇక్కడ ఇది కూడా జాయిన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇది కూడా జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇది AB అనుకోండి. OA and OB are the radii of the bigger circle. So if this is OA is 10, OB is also 10. And OP is the radius of the smaller circle. So this is 6. And always remember radius and tangent are perpendicular. So this is 90. So ఇప్పుడు triangle OAP ఎట్లుంది, right angle triangle కదా. So you can write OA square equal to OP square plus AP square. So from this OA is 10 square equal to this is 6 square plus AP square. So AP will be equal to root over 100 minus 36, or AP value you will get it as 8. So ఇది 8 వస్తుంది. Similarly ఇట్ సైడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది కూడా 8 వస్తుంది. సో టోటల్ కార్డ్ లెంత్ కావాలి. సో ఇట్ ఇస్ 8 plus 8 16 సెంటీమీటర్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో రిమెంబర్ ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెంట్ అవుతాయి. దీస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కాంగ్రుయెంట్. సో ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి, ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రా పాయింట్ చెప్తున్నా, ఇక్కడ అవసరం లేదు ఈ క్వశ్చన్, ఇక్కడ వరకు చాలు. ఓకే, సో పైథాగరస్ థియరం వీ హ్యావ్ యూస్డ్. నౌ దిస్ ఇస్ మెన్సురేషన్. Dwakra is supplied cuboidal shaped wax box. So there is a cuboidal shaped wax box. Okay, so in this wax box the diameters are 88, 42, 35. Until length 88, breadth 42 and height 35. From this, how many number of cylindrical candles? And e box launch you are making cylindrical candles. Okay, so how many cylindrical candles of diameter? ఇప్పుడు క్యాండిల్స్ డయామీటర్ 2.8 అండ్ హైట్ 8 సెంటీమీటర్ ఇచ్చారు. డయామీటర్ 2.8 అంటే రేడియస్ ఇస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ 1.4. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ద యూనిట్స్. సో వన్ షేప్, ఇట్ ఈస్ అ cuboidal shape, is converted into cylindrical shape. Cuboidal shape is converted into cylindrical shape. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, when one shape is converted to another shape, the volume remains constant. Okay, which means ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు అంటే volume of cuboid ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏంటది క్యాండిల్ అని రాయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఒక క్యాండిల్, డిడ్ యూ మేక్ వన్ క్యాండిల్ ఫ్రమ్ ద క్యూబాయిడ్? ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ క్యూబాయిడ్ ఆర్ యూ మేకింగ్ ఓన్లీ వన్ క్యాండిల్? సో యూ ఆర్ మేకింగ్ more cylindrical candles, you are making many cylindrical candles. So from this, how many number of cylindrical candles you can form? So they are asking how many you can form. You are making many, how many you can form? So ఎన్ని చేస్తున్నాం, n టైమ్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n టైమ్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యాండిల్. ఓకే, సో ఈ టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్రతి వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యాండిల్ యాడ్ చేయాలి. సో ఎన్ని వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్, ఎన్ని క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి, n ఉన్నాయి. సో n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వన్ క్యాండిల్ యాడ్ చేస్తే వస్తుంది. ఓకే, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ ఈజ్ LBH ఈక్వల్ టు n టైమ్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యాండిల్. క్యాండిల్ ఈజ్ విచ్ షేప్? సిలిండ్రికల్ షేప్. సో ఇట్ ఈస్ pi r square h. So number of candles is nothing but LBH, volume of cuboid divided by pi r square h. Okay, so ikkada chesta chudandi. So n equals to L is how much? 88 into 42 into 35 LBH divided by pi. I'm taking it as 22 by 7. So 7 pi ki veltadi kada into R. Radius of the cylinder is 1.4. So 1.4 into 1.4 and actually the 14 square. Height is 8. Okay. So from this 8 ones are 8, 11s are 11 ones are 11 twos are 2 ones are 2, 20 ones are. ఇక్కడ వరకు కట్ చేస్తాను. సో n ఈక్వల్ టు 21 into 35 into 7 divided by ఇది 1.4 into 1.4.
So n equal to 21 into 35 into 7 divided by 1.4 ని 14 by 10 అని రాయొచ్చు కదా, ఆ by 10 పైకి వెళ్తుంది. ఈ 1.4 ని కూడా 14 by 10, ఆ by 10 పైకి వెళ్తుంది. సో 7 1s 7 2s 7 3s 7 2s 14. ఓకే, అగైన్ 2 1s 2 5s 2 1s 2 5s. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి. n ఈక్వల్ టు 35 into 15, 5 3s 15, 15 into 5, so 45, 35 into 45. These are the number of candles you get. Okay, so 1575 అనుకుంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, సో అర్థమైందా? టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్, అది పెద్ద క్యూబాయిడ్, అది పీసెస్ గా బ్రేక్ చేస్తున్నారు. సో ఈచ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసి ఎంత వస్తుంది దాన్ని మీరు ఏమని రాయొచ్చు, n టైమ్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 1 క్యాండిల్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో క్యాండిల్ 1 ప్లస్ క్యాండిల్ 2 ప్లస్ క్యాండిల్ 3 కాకుండా n క్యాండిల్స్, n number of candles. Okay, so always when one shape is converted to another, volume is equal. And ఇట్లా ముక్కలు అయినప్పుడు, బ్రేక్స్ అయినప్పుడు ఈ బిగ్గర్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు n టైమ్స్ ద స్మాలర్ వాల్యూమ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పాయింట్స్ అని చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్గా క్వశ్చన్ ఒకవేళ రాకుండా కొంచెం అటు ఇటుగా వచ్చినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయగలగాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ హౌ మెనీ సిల్వర్ కాయిన్స్ ఆఫ్ diameter of the silver coin is 5 centimeter, which means radius is 2.5 centimeter. Thickness of the coin is 4 mm. 4 mm అంటే సెంటీమీటర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 4 mm 4 by 10 centimeter. సో 0.4 centimeter వస్తుందా? Have to be melted to prepare a cuboid. Cuboid length, breadth, height ఇచ్చారు. సో హౌ మెనీ సిల్వర్ కాయిన్స్ అంటే ఇక్కడ సిల్వర్ కాయిన్స్ ఉన్నాయంట. ఈ సిల్వర్ కాయిన్స్ ఎన్ని మెల్ట్ చేస్తే you will be able to prepare a cuboid. Okay, so which means n times the volume. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, n times the volume of these silver coins equal to volume of the cuboid. ఎన్ని మెల్ట్ చేస్తే క్యూబాయిడ్ వస్తుంది. సో n times the volume of silver coin equal to volume of cuboid. అండర్స్టూడ్. సో n టైమ్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కాయిన్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ కాయిన్ ఏ షేప్ లో ఉంది, ఇక్కడ చూడండి, దీనికి థిక్నెస్ ఇచ్చారు. సో ఇది ఒక చిన్న సిలిండర్ లాగా అనమాట. ఈ థిక్నెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద హైట్. దిస్ థిక్నెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద హైట్. Okay, so n times volume of coin, it is like a cylinder, so pi r square h equal to volume of cuboid is lbh. So n times pi is 22 by 7 into r, radius is 2.5 into 2.5 into h is 0.4 centimeter. Okay, equal to lbh. L is 12 11 5. ఈ టాపిక్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, యూనిట్స్ షుడ్ ఆల్ బి ద సేమ్. సో ఆల్ ఆర్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. థిక్నెస్ ఒకటి మిల్లీమీటర్లో ఇచ్చాడు, కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెంటీమీటర్. అది కన్వర్ట్ చేయకుండా మీరు 4 తీసుకుంటే ఆన్సర్ విల్ బి రాంగ్. ఓకే, సో సీ టు దాట్ వెన్ యూ బిఫోర్ యూఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ ద యూనిట్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ మెజర్మెంట్. ఓకే, సో n ఇంటూ 22 by 7 ఇంటూ 25 by 10. నేను ఇందాక ఒక టైప్లోకి చేశాను క్యాలిక్యులేషన్, ఇప్పుడు ఇంకొక మెథడ్లో చేస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడే నేను బయట వేసేస్తున్నా. 12 into 11 into 5. సో ఇంతకుముందు డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి. 12 into 11 into 5 into ఈ ప్రతి ఫ్రాక్షన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ది అదర్ సైడ్ ఇట్ విల్ రెసిప్రోకల్. సో 22 by 7 will be 7 by 22, 10 by 25 into one more 10 by 25 into 10 by 4. Now you need to cancel all of this. So 11 ones 11 twos 5 ones 5 5s 25, 5 ones 5 2s 10, 2 and 2. So 5 2s 10, 5 5s 25. And what else? 2 2s 2 6s 12, 2 1s 2 5s. So ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఎంత వచ్చింది చూడండి, అండ్ ఈ 5 and 5. ఓకే, సో n ఈక్వల్ టు 6 into 7 into 2, 6 into 7 into 2 మిగిలింది. సో 42 into 2 అంటే ఎంత వస్తుంది, 84 కాయిన్స్. క్యాలిక్యులేషన్ మళ్ళీ చెక్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ నౌ? సో సేమ్ 2 క్వశ్చన్స్ సేమ్, కానీ ఇక్కడేమో పెద్ద బాక్స్ చిన్న క్యాండిల్స్ గా కన్వర్ట్ చేశారు. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ ఇస్ n times వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యాండిల్. హియర్ small coins are converted into cuboid. So n times volume of coins is volume of cuboid. You should be able to read the question, and very important thing is you should be able to understand the conversion of the units and calculation. Take a little care. So ఇక్కడ n number కాబట్టి ఇక్కడ units లేవు, but if it is surface area, volume, units are compulsory. Next question, the length of a cuboid is 12. Length is 12, breadth
and height are equal in measurement. So breadth and height are equal, so I'm taking it as x. Volume is 432. The cuboid is cut into 2 cubes. Okay, first ఇక్కడ వరకు చేద్దాం. Length, breadth, height అంటే volume కదా. So length is 12. So 12 into breadth is x, height is x. So this is 432. So 12 into x square is 432. So x square is nothing but 432 divided by 12. So how much am I getting? X square equal to, so 36, 36. Okay, so x equal to 6 వస్తుంది అవునా. సో x అంటే ఏంటి చూడండి, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద క్యూబాయిడ్, దిస్ టోటల్ లెంత్ ఇస్ 12, బ్రెత్ ఈస్ 6, హైట్ ఈస్ ఆల్సో 6. అదే కదా మీనింగ్ ఇప్పుడు కనుక్కుంది, రైట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్ గివెన్ టు అస్? ద క్యూబాయిడ్ ఈస్ కట్ ఇంటూ 2 క్యూబ్స్. ఈ క్యూబాయిడ్ ని 2 క్యూబ్స్ గా కట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో లెంత్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ హాఫ్ అండ్ హాఫ్. సో 6 and 6 అవుతుంది లెంత్, అవునా. ఆల్రెడీ బ్రెత్ 6, హైట్ 6. ఇక్కడ ఈ లెంత్ కూడా 6 అయిందంటే ఇట్ ఈస్ అ క్యూబ్, అవునా. బ్రెత్ అండ్ హైట్ ఇక్కడ 6, ఇది 6, ఇది 6, అన్ని 6. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా 6, ఇది కూడా 6, ఇది కూడా 6, అన్ని 6. సో ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ 2 క్యూబ్స్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ. ఓకే, 2 క్యూబ్స్ వస్తున్నాయి. సో ఫైండ్ ద లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ క్యూబ్. అంటే 1 క్యూబ్ లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోమంటున్నారు. లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ క్యూబ్ ఇస్ 4a square. సో 4 into a ఏంటి, సైడ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ ఇస్ 6 నౌ. సో 4 into 6 square. సో 4 into 36. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నాడు. సో సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏంటి, సెంటీమీటర్స్ లో ఇచ్చారు కదా, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. అండ్ దిస్ ఇస్ సెంటీమీటర్స్. ఎక్స్ అంటే బ్రెత్ లెంత్ కదా, సో బ్రెత్ ఈస్ 6 సెంటీమీటర్, లెంత్ హైట్, బ్రెత్ హైట్. సో ఈ రెండు 6 సెంటీమీటర్. యూనిట్స్ ఆర్ కంపల్సరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A toy is made with 7 equal cubes of side √7. సో 7 ఈక్వల్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్లా జాయిండ్ ఎండ్ టు ఎండ్. ఎండ్ టు ఎండా కాదా చూద్దాం ఆగండి. సో సైడ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఇస్ √7. ఓకే, 6 cubes are joined to the faces of the 7th cube. సో ఇది 7th క్యూబ్ అనుకోండి, 6 cubes ఇట్లా జాయిన్ అయినాయి అంట. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ 4 sides లో 4 cubes అయిపోయినాయి కదా. ఇంకొకటి ఇటు ముందు, ఇటు వెనక. డూ యూ రిమెంబర్ ఏమంటాం దాన్ని, ఇది ఉంటుంది చూడండి కలర్స్, అబ్బా దాన్ని ఏమంటాం, క్యూబికల్ ఉంటుంది చూడండి. సో నాన్నకు ప్రేమతో ఆ మూవీస్లో హీరోస్ చేస్తారు. సో పజిల్ సాల్వ్ చేస్తుంటారు, అన్ని కలర్స్ ఒక దగ్గర. దాని పేరు ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తు రావట్లేదు ఇప్పుడు సడన్గా అంటే. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అన్ని కలర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్లా బాక్సెస్ ఇట్లా మూవ్ చేస్తుంటాం మనం, రైట్. సో అది క్యూబ్ షేప్లో ఉంటుంది కదా. సో అది మధ్యలో ఒక క్యూబ్ ఉంటుంది, దాని చుట్టూ 6 cubes అటాచ్ అయి ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, సో 4 ఇటు సైడ్. ఓకే, సో 1 2 3 4, ఒకటి పైన ఒకటి దాని కింద. సో 6 స్పేసెస్కి 6 cubes అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో టోటల్ 7 cubes ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫైండ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద టాయ్. ఇప్పుడు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి, సర్ఫేస్ ఏరియా మీన్స్ వాట్ ఈస్ కౌంటింగ్ టు ది అవుట్ సైడ్. ఐ మీన్ మెన్సురేషన్ చాలా స్లోగా చెప్పాను నేను. 4 మార్క్స్ చెప్పాను, 8 మార్క్స్ చెప్పాను, ఎంసీక్యూస్ చెప్పాను. ఇది చెప్పడం కూడా చాలా స్లోగా చెప్పాను. చాలా మంది కామెంట్ కూడా చేసి ఇంత స్లోగా చెప్తే మాకు సిలబస్ ఎప్పుడైతుంది. అయినా సరే నేను స్లోగానే చెప్పాను, ఎందుకంటే ఆ చాప్టర్ మన ఛానల్లో లేదు. చాలా మంది కామెంట్స్లో అడిగారు కాబట్టి అది నేను చాలా స్లోగా చెప్పాను, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం అన్నాను కాబట్టి. సో కొంతమంది తిక్క క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగారు, సర్ఫేస్ ఏరియాలో ఇది ఎందుకు రాదు, అది ఎందుకు రాదు అని. ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినట్లేదు మీరు. సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏదైతే బయటికి కనిపిస్తుందో అదే సర్ఫేస్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ గుర్తుందా మీకు? సో క్యూబాయిడ్ లోంచి హెమిస్పియర్ షేప్ ఇస్ కట్ అవుట్. సో ఒకళ్ళు అడుగుతారు ఇక్కడ, ఎందుకు అసలు టీఎస్ఏ ఆఫ్ క్యూబ్ కన్నా టీఎస్ఏ ఆఫ్ ఈ షేప్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు ఒకరు. ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇదిగోండి, ఇది పెరిగింది కాబట్టి. అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు అంటే, నౌ ఐ ఫీల్ వండర్ నౌ, అంటే మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అసలు వినలేదు అని అర్థం. అసలు ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినట్లేదు అని అర్థం. వినకుండా స్కిప్ కొట్టి లాస్ట్లో మీకు ఏదనిపిస్తే అది అనేయడం కాదు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినండి కంప్లీట్గా. ఇదేం మూవీ కాదు స్కిప్ కొట్టడానికి. సాంగ్ స్కిప్ చేసేస్తే మూవీ అర్థమవుతుంది అన్నట్టు కాదు, మ్యాథ్స్, రైట్. సో మనం అక్కడ స్పెండ్ చేసిన టైంలో కొంత ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తే లైఫ్ బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో 6 cubes దగ్గర ఇక్కడ యాడ్ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయి సర్ఫేసెస్, ఇవి సర్ఫేస్ ఏరియాలో కౌంట్ అవ్వదు, బికాస్ ఇవి లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి, అవునా.
సో ఈ క్యూబ్, ఈ 7th క్యూబ్ 6 సర్ఫేసెస్ లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి. ఆల్సో ఈ ప్రతి ఒక్క క్యూబ్, ఈ క్యూబ్ ఈ సర్ఫేస్ పోయింది, ఈ క్యూబ్ కి ఈ సర్ఫేస్ ఇక్కడ పోతుంది, ఈ క్యూబ్ కి ఈ సర్ఫేస్, ఈ క్యూబ్ కి ఈ సర్ఫేస్, అట్లనే నెక్స్ట్ 2 క్యూబ్స్ టాప్ బాటమ్ కూడా ఆ సర్ఫేసెస్ ఉండవు బయట. మీకు బయట ఉన్న సర్ఫేసెస్ ఏముంటాయి, జస్ట్ ఈ 6 క్యూబ్స్ కి 1 2 3 4 5 సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. 6th సర్ఫేస్ ఇక్కడ మీరు అటాచ్ చేస్తున్నారు, ప్రతి క్యూబ్ 6th సర్ఫేస్ ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. 7th క్యూబ్ కి అయితే అసలు సర్ఫేసే ఉండదు, ఎందుకంటే 7th క్యూబ్ మొత్తం లోపల ఇట్లా ఉండిపోయింది, అసలు బయటికి లేదు. వాట్ ఎవర్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఈస్ ఓన్లీ ద సర్ఫేస్ ఏరియా, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ లుక్ అవుట్. వాట్ ఎవర్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్ అవుట్ ఈస్ నాట్ ద సర్ఫేస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్. సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి, మినిమం బేసిక్ వర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇమాజినేషన్ కావాలి, నేను ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి అదే చెప్తున్నా. సో ఇక్కడ మీకు క్యూబ్ సైడ్ is √7. Okay, side of a cube is √7 and I need to find the total surface area of a toy. So total surface area of toy ఎట్లా వస్తుంది, there are 6 cubes, and each cube కి only 5 surfaces ఉన్నాయి బయట, and each surface area ఏంటి s². ప్రతి ఒక్క సర్ఫేస్ కూడా స్క్వేరే కదా. ఓకే, సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ అంటే 6 సర్ఫేసెస్ ఉంటే 6a². లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ అంటే 4 సర్ఫేసెస్ అంటే 4a². ఇక్కడ 5 సర్ఫేసెస్ మీకు క్లియర్ గా చెప్తున్నా, ఓన్లీ 6th సర్ఫేస్ ఒకటే హైడ్ అవుతుంది. సో 5 సర్ఫేసెస్. 7th క్యూబ్ లేదు, 7th క్యూబ్ ఎక్కడ లోపలికి ఉండిపోయింది, సో 7th క్యూబ్ కౌంట్ చేయకండి. సో 5 సర్ఫేసెస్, ఈ సర్ఫేస్ ఇస్ స్క్వేర్ షేప్, సో s². సో ఇక్కడ 30 into s², సో 30 into s² is √7 సో 30 into 7, సో 210 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, రైట్, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, సో చేయడానికి ఇంత సింపుల్, అక్కడ లాజిక్ అర్థం అవ్వాలి. నెక్స్ట్ a metallic sphere of diameter. So there is a sphere, diameter is given as 30 centimeter, so radius is 15 centimeter, is melted and recast. Melted and recast means it is converted into the other shape and into a cylinder. So this is sphere radius. Now cylinder dimensions are given to you. Now cylinder radius is 10 centimeter. You need to find the height of the cylinder. Always melted and recast ante em cheppanu, వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్. ఇక్కడ ఒక స్పియర్ ఒక సిలిండరే ఫామ్ అవుతుంది, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ 1 స్పియర్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ 1 సిలిండర్. లైక్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, నంబర్ ఆఫ్ సిల్వర్ కాయిన్స్ ఇస్ మేడ్ ఇంటూ 1 cuboid, 1 cuboid ఇస్ మేడ్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్. అక్కడ n వస్తుంది, ఇక్కడ n రాదు, ఎందుకంటే 1 స్పియర్ ఇస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ 1 సిలిండర్. ఓకే, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఇస్ 4/3 pi r³ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ pi r² h. పై అండ్ పై క్యాన్సిల్స్, ఇక్కడ రేడియస్ డిఫరెంట్, సో r1 r2 తీసుకోండి, రెండు r ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇట్ ఈస్ 4/3, r1 is the radius of the sphere. Okay, so it is 15, so it is 15 cube. r2 is the radius of the cylinder, so it is 10 square into h. So ఇక్కడ నుంచి h ఎట్లా వస్తుంది, h is nothing but 4/3 into 15 cube ని 15 into 15 into 15 అండి. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, రఫ్ వర్క్ లో యూ ట్రై క్యాలిక్యులేటింగ్ వాట్ ఇస్ 15 cube. రాంగ్, డోంట్ డూ దట్. సో ఆల్వేస్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్యాన్సిలేషన్స్, డూ దిస్ వే. 10 square is in multiplication, sending it to other side is in division, 10 into 10. సో 3 1s 3 5s 15 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మళ్ళీ మల్టిప్లై చేసి అప్పుడు మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయడం ఎందుకు, రైట్. సో 5 1s 5 2s, now again 2 1s 2 2s, so 2 1s 2 5s, so 5 1s 5 3s. So finally h equal to 15 into 3, which is 45 centimeters. Don't forget to write the units. Okay, so a cylindrical tank of radius 7 meter has water to some level. So there is a cylindrical tank of radius 7 centimeter. Radius is 7 centimeter. There is water to some level. Konta water undanta. Okay, so there is some water. Now 110 cubes of size 7 centimeter are completely immersed in it. Then find the rise of water level. ఇందులో 110 cubes వేసామంట, మనం ఎన్ని క్యూబ్స్ వేసాం, 110 cubes వేసాం in the water. ఓకే, దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇమర్స్డ్ అంటే మొత్తం ఇట్లా కిందికి వెళ్ళిపోయినాయి, 110 మొత్తం మునిగిపోయినాయి అనమాట, మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోయినాయి. సో ఈ క్యూబ్స్, వెన్ ద క్యూబ్స్ ఆర్ గోయింగ్ డౌన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద వాటర్, the water will rise up, isn't it? When the cubes are going down, the water will rise up. So you have to find this rise in the water level. Okay, cubes లోపల మునిగినాయి అంటే వాటర్ పైకి వచ్చేస్తుంది. సో ద క్యూబ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రిప్లేసింగ్ ద వాటర్. ఓకే, ఆ వాటర్ ప్లేస్ ని క్యూబ్స్ ఆర్ టేకింగ్. ఓకే, సో హియర్ I can say volume of cubes equal to volume of
వాటర్ రైస్. ఓకే, ఎంత వాటర్ రైజ్ అయింది, ఆ క్యూబ్స్ ఎంత అయితే వాటర్ ని పక్కకు తోస్తున్నాయో అంత వాటర్ రైజ్ అయింది. సో ఇన్ వన్ షార్ట్ రివిజన్ ఆల్సో ఒక క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లోన్ అవుట్, it is equal to the volume of the object immersed. Okay, what is the volume of the water left in the beaker, it is equal to total volume of the beaker minus volume of the water flown out. అక్కడ కూడా మీకు చెప్పాను, ఫుల్ వాటర్ ఉంటే చిన్న ఆబ్జెక్ట్ వేసినా the water will flow out. Here the water is only up to some level, so you are dropping the cubes in it and the water is rising. ఏమన్నా వేసినప్పుడు, do you remember the story, there is a crow, so it used to drop rocks, stones in the pot so that the water will rise and it can drink. సో సేమ్ స్టోరీ అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఏమైతే వేస్తున్నారో దానివల్ల వాటర్ రైజ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డ్రాపింగ్ ఇట్, వాట్ ఎవర్ సాలిడ్ యూఆర్ డ్రాపింగ్ ఇన్ టు ద వెసల్, ఇట్ విల్ రిప్లేస్ ద వాటర్. ఓకే, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ రైజ్. ఎన్ని క్యూబ్స్ ఉన్నాయి, 110 క్యూబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒక క్యూబ్ వేస్తే ఒకటే క్యూబ్ ఉండేది, ఇక్కడ 110 వేస్తారు కాబట్టి అంత వాటర్ కి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎంత రైజ్ అయింది. సో 110 ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ is s cube equal to volume of water rise. This water rise ఇక్కడ చూడండి, ఇది మళ్ళీ ఏ షేప్ లో ఉంది, ఇది ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఏ సిలిండర్ షేప్. అవునా, ఎంత రైజ్ అయింది అంటే ఈ హైట్ రైజ్ అయింది, ఎంత రైజ్ అయింది అంటే ఈ హైట్ రైజ్ అయింది. ఓకే, సో అది పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్, అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిలిండర్. ఓకే, ఈ టోటల్ సిలిండర్, ఇందులో ఈ ముక్క తీసుకునే ఇది కూడా సిలిండర్ షేపే ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ హెచ్ హైట్ కి రైజ్ అయింది అనుకున్నాం వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్. సో దట్ ఈస్ 22/7 ఇంటూ రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఎంత ఇచ్చాడు, cylindrical tank radius is 7, so 7 into 7 into h is the water rise. Okay, so 110 into s cube, side of the cube is 7, so 7 into 7 into 7, so h ఎట్లా వస్తుంది, 110 into 7 into 7 into 7 whole divided by 7 into 7, ఈ 22/7 will become 7/22, so 7777 and 11 tens are 11 twos are 2 ones are 2 fives are, so h equal to 49 into 5 లేదా 35 into 7 కూడా చేయొచ్చు. సో 35 into 7 అంటే 245, సో 245 సెంటీమీటర్. ఇక్కడ ఇది మీటర్స్, ఒక్క నిమిషం చూడండి, ద మిస్టేక్ వీ హ్యావ్ డన్, మిస్టేక్ చేసేసినాం చూడండి. ఏంటి చూడండి, నేను మీకు ఏం చెప్పాను, యూనిట్స్ అన్ని ఎలా ఉండాలి, సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇదేంటి, సిలిండర్ radius 7 meters, so equal to 700 centimeter. Okay, and cube side 7 centimeter. Different units చెయ్యనే చేయొద్దు. ఓకే, సో ఇదేంటిది 700, ఇదేంటిది 700, సో ఇది 700, సో క్యాలిక్యులేషన్ చెక్ చేయండి, ఇక్కడ 100 వస్తుంది, ఇక్కడ 100 వస్తుంది. ఓకే, అంతేనా, ఇంకేమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా? సో ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ ఫైనల్గా మీరు మళ్ళీ చెక్ చేయాల్సిందే. ఓకే, సో ఐఎమ్ చెకింగ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో 7 ones are 700, 7 ones are 700, సో 10s are 5s are, so it is 100 into 100, so 10,000, so 10,000 into 35, సో ఇది 3,50,000 వరకు వస్తుంది, 3,50,000. ఇదేంటిది సెంటీమీటర్. ఒకవేళ మీకు మీటర్స్లో కావాలి అంటే సో యూ విల్ జస్ట్ write this as divide by 100, so you'll have 3,500 meters. Okay, I hope this is clear for you right now. Answer ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేయండి. Now let's proceed to trigonometry chapter. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సూపర్ ఈజీ చూడండి, జస్ట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. tan square 60 into root 3 whole square plus 4 into this is 1/√2 whole square plus 3 into secant 30, cos 30 is 1/2, secant 30 is 2. అవి గుర్తుపెట్టుకొని ఇవి వచ్చేస్తాయి. వన్ షార్ట్ రివిజన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ మనం ఆల్రెడీ చేసాము, సో మీరు చూడకపోతే చూడండి. ఓకే, సో అక్కడ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లాట్ ఆఫ్ ట్రిక్స్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. cos 90, cos 0 1, cos 90 0 whole divided by cosecant 30, sin 30 1/2, cosecant 32, secant 60, cos 60 1/2, secant 62 minus 1 second, ఇక్కడ cos 30 దగ్గర secant 30 దగ్గర చూడండి, cos 30 √3/2, secant 30 ఎంత మరి, cos 30 √3/2,
secant 30 అంతేనా? Right. So cot 60, sorry, cot 30. Tan 30 is 1 by root 3. Cot 30 is root 3. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అన్న. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ సాల్వింగ్ ఇట్ ఫర్దర్. ఇప్పుడు ఇది చూడండి. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దిస్. లెట్ మీ టేక్ LHS. సో 1 ప్లస్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్, సో tan స్క్వేర్, cot స్క్వేర్, tan, cot ఏదున్నా కానీ ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ secant అండ్ cos. సో దీన్ని మనం ఇలా రాయొచ్చా? 1 by tan స్క్వేర్ θ అంటే cos స్క్వేర్ బై sin స్క్వేర్. అండ్ ఇంకొక నిమిషం, ఇక్కడ ఇది ఇంటూ ఉందా లేదో ఒకసారి చూద్దాం. అది ప్లస్ ఇంటూ ఒకసారి నాకు ఒక్క నిమిషం టైం ఇవ్వండి. ప్లస్ ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ cos స్క్వేర్ θ ప్లస్ sin స్క్వేర్ θ. ఎల్సిఎం తీస్తున్నా. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మీకు ట్రిగ్నామెట్రీలో ఏ క్వశ్చన్ రాకపోయినా కాస్ సైన్కి కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, సైన్ అండ్ కాస్ ఆర్ లైక్ హీరో అండ్ హీరోయిన్. అక్కడ ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను మీకు. సో ప్లీజ్ ఒకసారి 1 షాట్ వీడియో చూడండి. ట్రిగ్నామెట్రీ డౌట్ ఉంటే మాత్రం 1 షాట్ వీడియో చూడండి. ఎందుకంటే ట్రిగ్నామెట్రీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1.5 hours ఇచ్చాను నేను అక్కడ, ట్రిక్స్తో సహా. సో ఎప్పుడు కూడా సైన్ కాస్ కన్నా వేరే రేషియోస్ ఏవి ఉన్నా ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్. ఓకే, నా సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఇస్ 1 ప్లస్ అపాన్ కాస్ స్క్వేర్ θ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 1 అపాన్ సైన్ స్క్వేర్ θ. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఎల్సిఎం తీసుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ సైన్ స్క్వేర్ θ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ θ హోల్ డివైడెడ్ బై సైన్ స్క్వేర్ θ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ θ. ఓకే, సో మళ్ళీ సైన్ స్క్వేర్ θ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ θ ఇస్ 1. సో 1 బై సైన్ స్క్వేర్ θ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ θ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు క్లియరా? నెక్స్ట్ ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకుందాం. ఆర్హెచ్ఎస్ ఏముంది చూడండి. 1 by sin square theta minus sin power 4 theta. 1 by sin square theta minus sin power 4 theta. Actually, sin square theta we can take common. So I have 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta. So now you can see these two are equal. So this is equal to your LHS. Yes or no? 1 by sin square theta cos square theta. These two are equal. Right? So I have simply converted into sin and cos, taken the LCM, applied the identity sin square plus cos square is 1. Malli LCM తీసుకున్న మళ్ళీ sin square plus cos square is 1. ఇక్కడ further simplification is not possible. So I have taken the RHS. Now in RHS I have taken sin square common. So 1 minus sin square is cos square. Now LHS equal to RHS. Right? So the next question. So you have cos alpha by cos beta is m, cos alpha by sin beta is n. You have to show that m square plus n square into cos square alpha equal to m square into m square. I am taking the LHS. So m square is nothing but cos square alpha by cos square beta. M ante cos alpha by cos beta, m square ante cos square alpha by cos square beta. N ante cos square alpha by sin square beta. Okay, so into cos square alpha undi ikkada. Now let's take LCM. So you will have cos square alpha sin square alpha plus cos square alpha cos square beta cos square alpha sin square beta is, sorry, the beta kada, right? So denominators rendu beta ne undi. So cos square alpha plus sin square beta, this is plus cos square alpha into cos square beta whole divided by cos square beta into sin square beta into cos square alpha. So how can we write this now? So here cos square alpha I can take common actually. So em vastundi sin square beta plus idi into nana into cos square beta whole divided by cos square beta into sin square beta into cos square alpha వచ్చింది. So ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది sin square beta plus cos square alpha is 1. So you have cos square alpha by cos square beta
ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఉంది చూడండి అక్కడ ఇంకోటి బై సైన్ స్క్వేర్ బీటా. నా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై కాస్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఎం స్క్వేర్. కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఎన్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ యువర్ ప్రూఫ్. సింపుల్గా ఏం చేస్తాను, ఎం ప్లేస్లో కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా, సో ఎం స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఎన్ ప్లేస్లో ఉంది ఎన్ స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఎల్సిఎం తీసాము, ఎల్సిఎం తీసాక కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కామన్ కనిపించింది తీసాం. దెర్ ఇస్ అన్ ఐడెంటిటీ హియర్. సో cos square into 1 is again cos square. So cos square by cos square beta, cos square alpha by sin square beta, which is m square into n square. Even the previous year questions. Now cos a by 1 minus tan a plus sin a by 1 minus cot a, sin a plus cos a. So let us take the LHS again. So you have cos a by em cheppanu tan cos tan cot secant cosecant edunna convert it into sin and cos. So I can write this as sin a upon cos a plus sin a upon this is 1 minus cos a upon sin a. So that is equal to cos a upon this is cos a minus sin a taking LCM whole divided by cos a plus sin a upon this is sin a minus cos a whole divided by sin a. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టెప్ చూడండి, cos a ఇంటూ ఈ మొత్తం ఫ్రాక్షన్ పైకి వెళ్తే రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి cos a డివైడెడ్ బై cos a మైనస్ sin a plus similarly the next one also it will reciprocal. So you will have sin a divided by sin a minus cos a. So that is equal to cos a into cos a is cos square a whole divided by cos a minus sin a. And ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ from the denominator if I take minus common, okay, so it is sin square a in the numerator divided by, if I am taking minus common it is cos a minus sin a. Nothing but I just want to make both the denominators same. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు, cos square a by cos a minus sin a మైనస్ వస్తుంది, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ మైనస్ sin square a by cos a minus sin a. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకొని బోత్ ద డినామినేటర్స్ ఆర్ సేమ్ ఇజంట్ ఇట్. సో ఎల్సిఎం ఏమొస్తుందంటే cos square a minus sin square a whole divided by cos a minus sin a. డినామినేటర్ సేమ్ కాబట్టి న్యూమరేటర్ డైరెక్ట్లీ యూ క్యాన్ టేక్. So cos square a minus sin square a is like a plus b into a minus b. మీరు అట్లీస్ట్ ట్రిగ్నామెట్రీ కంప్లీట్ వీడియో చూడడానికి టైం లేకపోతే ఐడెంటిటీస్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నానో అక్కడ వరకు స్కిప్ చేసి ఆ వీడియో మాత్రం కంపల్సరీ చూడండి. వన్ షాట్ రివిజన్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఉంది చూడండి, వన్ షాట్ ప్లేలిస్ట్. సో దీస్ టూ ఆర్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్. సో యూ హ్యావ్ cos a plus sin a, which is nothing but what you have to prove. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, your LHS cos theta upon 1 minus sin theta plus 1 minus sin theta upon cos theta. This is already in terms of cos and sin, so let's directly take LCM. So cos square theta plus 1 minus sin theta whole square వస్తుంది ఇది. Okay, cos into cos 1 minus sin theta into 1 minus sin theta. New denominator will be 1 minus sin theta into cos theta. So this is cos square theta plus 1 plus sin square theta a minus b whole square minus 2 sin theta a square plus b square minus 2ab expand చేశాను. 1 minus sin theta into cos theta. So cos square plus sin square ఎంత 1. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక 1 ఉంది, minus 2 sin theta whole divided by 1 minus sin theta into cos theta. So that is equal to 2 minus 2 sin theta whole divided by 1 minus sin theta into cos theta. So that is again equal to 2 common the numerator lo unchi, so 1 minus sin theta vastundi, denominator lo 1 minus sin theta. So both will get cancelled. See, these two are cancelled. So you have 2 by cos theta. 2 by cos theta I can write as 2 secant theta. 1 by cos theta is secant. So that is your RHS. Clear? So simple LCM, trying to find the identity, take the identity, ఏమైనా కామన్ వస్తే చూడండి, క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్. సో ఓపిక ఉందా, ఉండాలి, లాస్ట్ డే ఇది. సో లెట్స్ టేక్ LHS.
So root over 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta. When you get this model question, root లో ఇట్లా ఈ model question ఉంటే directly you don't have to think anything, rationalize this. Rationalizing అంటే 1 minus sin theta ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ denominator 1 plus sin theta you have. So you will multiply and divide by 1 minus sin theta. Don't have to think anything. ఈ model question వస్తే ఇదే చేయాల్సింది. So 1 minus sin theta into 1 minus sin theta. So it is like a into a square divided by a plus b into a minus b. So a square minus b square. So now root over. ఇది root separate చేసేద్దామా? So this is root 1 minus sin theta whole square whole divided by root 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta అంటే ఎంత? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 1 minus sin theta వచ్చింది డివైడెడ్ బై 1 minus sin square theta అంటే cos square theta రూట్ ఉంది. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్. సో 1 minus sin theta divided by cos theta. Nothing to simplify further. See what you have to prove is secant theta tan theta. So 1 by cos theta అని రాద్దాం దీన్ని. Separate the denominators. Minus sin theta by cos theta. So 1 by cos theta is secant theta minus sin theta by cos theta is tan theta. Okay, so that is what you have to prove. ప్రతి క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ చెప్తున్నా. సో నేను ఇంత పెయిన్ తీసుకొని చెప్తుంది మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి అని. సో మీరు కూడా అంతే పెయిన్ తీసుకొని అట్లీస్ట్ ఇవాళ కష్టపడాలి. ఓకే, సో సీకెంట్ ఈజ్ రూట్ 2 ఫర్ విచ్ వాల్యూ ఆఫ్ సీకెంట్, సారీ కొసీకెంట్. కొసీకెంట్ రూట్ 2 అని ఇచ్చారు. సో కొసీకెంట్ లో ఏ వాల్యూకి రూట్ 2 వస్తుంది? కొసీకెంట్ 45 is root 2. సో విచ్ మీన్స్ యాంగిల్ ఏ is 45. ఎప్పుడు కూడా వాట్ ఎవర్ రేషియో ఇస్ గివెన్ హియర్ యూ విల్ ట్రై టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ ద సేమ్ రేషియో. స్టాండర్డ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ యాంగిల్, రూట్ 2 is a స్టాండర్డ్ యాంగిల్. అవునా, మీకు ట్రిగ్నోమెట్రీ టేబుల్లో ఉంటుంది చూడండి, రూట్ 2 సీకెంట్ 45 రూట్ 2 కొసీకెంట్ 45 రూట్ 2. సో స్టాండర్డ్ యాంగిల్ కాబట్టి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ యాంగిల్. ఇది సీకెంట్ 45 రూట్ 2 గుర్తొచ్చింది కానీ సీకెంట్ 45 రాయొద్దు. ఇక్కడ కొసీకెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొసీకెంటే రాయాలి. ఇక్కడ సీకెంట్ ఉంటే మీరు సీకెంట్ రాయండి. సో వెన్ బోత్ ద రేషియోస్ ఆర్ సేమ్, బోత్ ఆర్ కొసీకెంట్ రేషియోస్, సో యూ కెన్ ఈక్వల్ ద యాంగిల్. సో ఏ 45 వచ్చింది. ఇప్పుడు సింపుల్గా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Sin square 45 plus 3, a is nothing but 45. So you will substitute here and ఈ 45 degrees values అని substitute చేయండి. 2 into sin 45 అంటే 1 by root 2 స్క్వేర్ ఉంది, ప్లస్ 3 into cot 45, cot 45 is 1 స్క్వేర్ ఉంది, డివైడెడ్ బై 2 into tan 45 1 స్క్వేర్ ఉంది, మైనస్ cos 45 1 by root 2 స్క్వేర్ ఉంది. బస్ డన్. ఓకే, దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీకి వెళ్దాం, హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్. సో 11 chapters we completed. So ఇక్కడ చూడండి, angle of elevation of top of a hill from the foot of a tower is 60 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of a hill. సో ఒక టవర్ ఒక హిల్ ఉంది, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది. Now the angle of elevation of the top of a hill from the foot of a tower, from the foot of a tower, suppose if I am considering this is the tower, from the foot of the tower, ఇది గ్రౌండ్ అనుకోండి, from the foot of the tower if I am watching the top of a hill. Okay, so this angle of elevation is 60 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of a hill. So top of the tower, tower top from the foot of the hill if I am saying this is 30. So height of the tower is 50. ఈ height of the tower anta ఇది 50. So you have to find the height of the hill. So ఇది find out చేయాలి. యూజువల్లీ ఏంటంటే హిల్ we take it as కొంచెం పెద్ద హైట్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం ఇట్లా కొంచెం ఎక్కువ హైట్ తీసుకుంటాం. ఈ యాంగిల్ 60, హాఫ్ అన్ అవర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి, ఏబిసిడి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ tan 30 తీసుకోండి. tan 30 ఎంత వస్తుంది? tan 30 కరెస్పాండ్స్ టు ట్రయాంగిల్ ఏబిడి. సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని మీరు రాయాలి ఎగ్జామ్లో. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి, ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ కూడా 1 shot వీడియో ఉంది, జస్ట్ 38 minutes వీడియో. సో చూస్తా అంటే చూడండి, అక్కడ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ అయినాయి, ఇక్కడ కూడా కవర్ అవుతున్నాయి, కానీ ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ స్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అక్కడ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏంటంటే 14 chapters మనము తొందరగా కవర్ చేయాలి, మళ్ళీ పార్ట్ బి కవర్ చేయాలి, చాలా వర్క్ ఉంది మనకి. సో కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాం. మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి, ఊరికే వింటే రాదు, మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి. సో tan 30 ఈక్వల్ టు ఏబి బై బీడి. సో 1 by root 3 equal to AB is 50 by BD. So BD equal to 50 root 3. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్, ఇన్ ట్రయాంగిల్ BCD తీసుకుంటే
tan 60 equal to h by bd. So bd ఎంత tan 60 root 3, h by bd 50 root 3. So h is nothing but root 3 into 50 root 3. So you will get it as 50 into 3 ఎంత 150 వస్తుంది. So h is 150 meters. ఇక్కడ meters లో ఇచ్చారుగా టవర్. సో hill height 150 meters. Units are compulsory. Okay. Now see, two boys are on either side of their school building. ఈ స్కూల్ బిల్డింగ్ అనుకుంటే టూ బాయ్స్, ఒకరు ఇటు పక్క ఒకరు ఇంకొక పక్క ఉన్నారంట, ఐదర్ సైడ్ ఉన్నారు ఇట్లా. సో బిల్డింగ్ హైట్ ఇస్ 20 మీటర్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్ ఆర్ 30 and 60. ఫైన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ బాయ్స్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. సో సింపుల్ ఏం చేస్తారు, ఈ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కోండి, ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కోండి. సో tan 30 రాస్తే ఏమొస్తుంది, ఇది ఎక్స్ ఇది వై అనుకోండి. సో tan 30 20 by x వస్తుంది. సో 1 by root 3 equal to 20 by x. సో x equal to 20 root 3. నెక్స్ట్ tan 60 యూజ్ చేయండి, tan 60 equal to 20 by y వస్తుంది, అవునా. సో root 3 equal to 20 by y. సో y వాల్యూ ఎంత 20 by root 3 వస్తుంది. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ బాయ్స్ అంటే ఏంటి, x ప్లస్ వై అంటే 20 root 3 ప్లస్ 20 by root 3. ఇక్కడ మీరు 20 కామన్ తీసుకుంటే root 3 plus 1 by root 3. యూ కెన్ లీవ్ ది ఆన్సర్ హియర్, దీస్ మెనీ meters. Height of the building meters లో ఇచ్చారు కాబట్టి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a man observes the top of a tower at an angle of elevation 30 when he walked 40 meter towards the angle of elevation is 60. సో ఇది టవర్ అనుకోండి, ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఈ మ్యాన్ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ ద టవర్ ఎట్ 30 degree. ఓకే. ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తాడు, ఇక్కడ నుంచి హీఈస్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద టవర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చాడు, ఎంత 40 meters వాక్ చేశాడంట. సో ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇది 60. అండ్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, పిల్లలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు, ఇది 30 ఇది 60 అని. ద క్లోజర్ యాంగిల్ టు ద వర్టికల్ ఆబ్జెక్ట్, ఇది వర్టికల్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, దీనికి దగ్గరలో ఉన్న యాంగిల్ విల్ ఆల్వేస్ బి బిగ్గర్, దూరంగా ఉన్న యాంగిల్ విల్ బి స్మాలర్. రిమెంబర్ దిస్. ఓకే. సో కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. సో ఎప్పుడు దగ్గరలో ఉన్నది విల్ బి బిగ్గర్ యాంగిల్, దూరంగా ఉన్నది స్మాలర్ యాంగిల్ తీసుకోండి. ఓకే. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఆల్సో ఇదే చేయండి. ఇది హెచ్ అని తీసుకోండి, ఇది ఎక్స్ అని తీసుకోండి. సో tan 60 ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎక్స్. సో root 3 equal to h by x లేదా h equal to x root 3 అని రాయొచ్చు. అండ్ tan 30 equal to total triangle h by 40 plus x. సో 1 by root 3 equal to h ఎంత x root 3 కదా, by 40 plus x. సో క్రాస్ మల్టిప్లై 40 plus x equal to 3x వస్తుంది. సో x 2x equal to 40 or else x equal to 20 వస్తుంది. సో you have to find the height of the tower and the distance from the first point of observation to the tower. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి టవర్ కి ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, x ప్లస్ 40 అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ 60 అవుతుంది టోటల్ డిస్టెన్స్. హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఎంత అవుతుంది, హైట్ ఈస్ x root 3. సో ఇట్ ఈస్ x ఎంత 20. సో 20 root 3 meters is the height of the tower. అన్ని మీటర్సే కదా, సో ఇది కూడా మీటర్సే. ఓకే. నౌ లెట్స్ ప్రొసీడ్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు డిఐవై చేయండి ఇంకా. సో అన్ని సేమ్ మోడల్సే ఉంటాయి ఇందులో. ఓకే. ఇందులో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఉంది, ఒక నిమిషం. ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఎ టవర్ 50 meter high. సో దర్ ఇస్ అ టవర్ 50 meter high. Neha observes the angle of depression of the top and foot of another building. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇచ్చినప్పుడు క్లియర్గా అది నెక్స్ట్ చిన్నగా అనమాట. అంటే మీరు ఇక్కడ టాప్ లో ఉన్నారు, యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, మీన్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ బిలో యూ ఎట్ లోవర్ హైట్. సో ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఇదంతా టాప్ అండ్ ఫుట్, షీఈస్ అబ్జర్వింగ్ బోత్ టాప్ అండ్ ఫుట్. సో టాప్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఇది 45, ఫుట్ యాంగిల్ వచ్చేసి 60 ఈ టోటల్. ఓకే. సో ఇది 60 కాబట్టి ఇది 60, ఇది 45 కాబట్టి ఇక్కడ హారిజాంటల్ గీస్తే ఇది 45. ఓకే. సో ద టవర్ హైట్ ఇస్ 50. సో టోటల్ హైట్ ఇస్ 50. సో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, ఇది కనుక్కోవాలి, రైట్. సో ఇక్కడ 2 triangles ఫామ్ అవుతాయి. సో ట్రై చేయండి. సో ఇది ఒకవేళ నేను ఎక్స్ అని తీసుకుంటే A, B, C, D, E. So you will get tan 45 equal to AB by BE లేదా AB equal to BE వస్తుంది. Since it is tan 45 both are equal. ఇప్పుడు tan 60 తీసుకోండి, tan 60 equal to AC by CD. So tan 60 is root 3 equal to AC is 50 by CD. CD is nothing but it is equal to BD కదా. సో CD వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 50 by root 3. యాక్చువల్లీ CD అన్న BD అన్న సేమ్, BE అన్న సేమ్. సో B is also 50 root 3. సో AB ఎంత వస్తుంది, సో AB is also 50 root 3 అవునా, బికాస్ AB and B are equal. సో వాట్ అబౌట్ ED? ED is nothing but, see here, this part is 50 by root 3. సో ఈ పార్ట్ ఎంత మరి BC?
సో ఫస్ట్ బీసీ కనుక్కుందాం. BC is nothing but total AC minus AB. So total AC is 50 minus AB is 50 by root 3. So ఇక్కడ 50 కామన్ తీస్తే 1 minus 1 by root 3. So that is equal to your ED అనమాట. Okay, so BC and ED are equal. So let's proceed now. So ఇక్కడ probability ఉంది చూడండి next chapter. A bag contains some square cards. ఒక bag లో కొన్ని square cards ఉన్నాయి. A prime number between 1 to 100 has been written on each card. Okay, so prime numbers 1 to 100. Find the probability of getting the card that the sum of the digits of the prime number written on it is 8. So sum of the digits of the prime number written on it 8 రావాలి. First అసలు prime numbers 1 to 100 అన్నారా? Prime numbers 1 to 100 ఎన్ని ఉంటాయి? So prime numbers 1 to 100 is your total number of outcomes. Okay, so అర్థమవుతుందా? కార్డ్ మీద ప్రైమ్ నెంబర్స్ 1 to 100 ఉన్నాయి. సో దట్ 1 to 100 is actually your total number of outcomes. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తా. ప్రతి కార్డ్ మీద ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, లిస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 100. సో 2 3 5 7 11 23 29 31 37 41 43. So 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97. So అన్ని numbers వచ్చినాయి చూడండి. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. So total prime numbers are 25. So total ఎన్ని cards ఉన్నాయి? 25. Out of which my favorable outcome ఏం అవ్వాలి అంట? Sum of the digits of the prime number written on it should be 8. ఇక్కడ digits sum 8 ఎక్కడ అవుతుంది? ఇదిగోండి ఇక్కడ అవుతుంది 8. అండ్ 8 ఇంకెక్కడ అవుతుంది? ఇదిగోండి ఇక్కడ 8 అవుతుంది. 5 plus 3 8, 1 plus 7 8. సో 7 plus 1 8 అంతే. సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 3 ఉన్నాయి. సో ప్రాబిలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫేవరబుల్ డివైడెడ్ బై టోటల్. సో 3/25. క్లియర్? సో చూడండి ఇంకేమైనా నంబర్స్ ఉన్నాయా చూడండి. So next, if 2 dice are thrown at the same time, so total outcomes ఎంత వస్తాయి? 2 dice rolling at the same time, total 36 outcomes you have. So you need to find the probability of getting the sum of dots on top as prime. So prime రావాలి, sum of dots as prime. మీకు డైస్ థ్రో చేసినప్పుడు ఇది అవుట్కమ్స్ 1 2 1 3. సో ఇది కుదిరితే రఫ్ లో రాసుకున్నానంటే యూ విల్ నాట్ మేక్ ఎనీ మిస్టేక్. టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 36. ప్రాబిలిటీ కూడా 40 minutes లో వీడియో ఉంది అనుకుంటా. సో ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి, కానీ కాన్సెప్ట్స్ వదిలైతే వెళ్ళొద్దు ప్లీజ్. ఇంకా మీకు పార్ట్ బి వీడియో కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో పార్ట్ బి వీడియో కూడా చూడండి. సో చాలా క్వశ్చన్స్ అక్కడ కూడా కవర్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ కూడా మోర్ దాన్ 50 క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినాయి. ఇప్పుడు మీరు ఏంటో అనుకుంటారు కానీ మోర్ దాన్ 50 క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్. సో 50 ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అంటే మామూలు మాట కాదు. సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం సాల్వ్ చేసినా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆల్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఒక దగ్గర వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు చూడండి టోటల్ అవుట్కమ్స్ 36. ఫ్రమ్ ఇట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ వేర్ ద సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఆన్ ద టాప్ ఇస్ ప్రైమ్. సమ్ ఆఫ్ డాట్స్ ప్రైమ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి? 2, ఇదిగోండి ఇది సమ్ 2 వస్తుంది. 2 3, ఇది ప్రైమ్ కాదు, 4 వస్తుంది. ఇక్కడ 5 6 ప్రైమ్ కాదు, ఇగో 7. ఓకే, సో ఈ 4 కూడా కాదు, ఈ 4 కూడా కాదు, ఇది 6 అవుతుంది, ఇది కాదు.
సో అన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నా మీకు అయిపోతుంది. సో 2 + 4 6. ఓకే, 3 + 3 6. సో ఈవెన్ సమ్ వచ్చేటి అన్ని క్యాన్సిల్ చేసాను ఫస్ట్. ఇది 8. ఓకే, సో ఇది 9 ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ప్రైమ్. సో 5 3 5 + 3 8 నాట్ ప్రైమ్. సో 3 + 2 5, 4 + 3 7 is prime, 4 + 1 5 is prime, 4 + 3 7 prime, 4 + 4 8 not prime, 4 + 5 9 not prime, 10 not prime, 5 + 1 6 not prime, 5 + 2 7 prime, 5 + 3 8 not prime, 5 + 4 9 prime, 5 + 5 10 prime not prime. So 5 + 6 11 prime, 6 + 1 7, 6 + 2 8 not prime, 6 + 3 9 not prime, 6 + 4 10 not prime, 6 + 5 11, 6 + 6 12 not prime. సో ఎన్ని ప్రైమ్స్ వచ్చినాయి చూడండి, నాట్లు కట్ చేస్తే. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So favorable outcomes are 15. So your probability is 15/36. కావాలంటే క్యాన్సిల్ చేయండి. సో 5 3s are 15, 5 12s. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. అందులో జాక్, క్వీన్స్, కింగ్స్ అండ్ ఏస్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ ఆర్ రిమూవ్డ్. సో రెడ్ కలర్ కార్డ్స్ లోంచి జాక్, క్వీన్, కింగ్, ఏస్ కార్డ్ are removed. So total how many red colors you have? Two red color suits ఉంటాయి కదా. సో అంటే total 8 cards రిమూవ్ అయినాయి అనమాట. ఓకే, సో రెడ్ కలర్ మొత్తం రిమూవ్ అంటే టోటల్ 8 cards రిమూవ్ అయినాయి. సో 52 - 8 is the actual total number of outcomes. ఇప్పుడు 52 cards ఉండవు అవునా, అందులోంచి మీరు 8 తీసేస్తున్నారు కదా, 8 రెడ్ కలర్ ఇవి తీసేస్తున్నారు. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ 44 ఉంటాయి ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ కార్డ్, అంటే ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ 44. సో find the probability that the card drawn is a black queen red card. So first probability ఏంటి, black queen కావాలి. black queen, టూ బ్లాక్ రోస్ ఉంటాయి. టూ బ్లాక్ రోస్ లో మీకు క్వీన్ కావాలి అంటే సో 2 queens ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఇస్ 2/44. ఫేవరబుల్ 2 అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. సో 1/22. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నా, డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ మళ్ళీ 15 minutes కాన్సెప్ట్. సో మీకు ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ రాదు అని మీకు అనిపించింది అనుకోండి, డెఫినెట్ గా వన్ షాట్ వీడియోకి వెళ్ళండి, డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటది వన్ షాట్ వీడియో. అక్కడ ప్రాబబిలిటీలో ఎగ్జాక్ట్ డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఎక్కడ ఉంది స్కిప్ చేయండి వీడియో, ఎగ్జాక్ట్ గా అదే చూడండి. ఓకే, కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అక్కడ చాలా క్లియర్, అంటే చాలా ఎలాబరేట్ గా చాలా టైం తీసుకొని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు అంత టైం లేదు, ఆల్రెడీ 2.5 hours అయిపోయింది. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కంప్లీట్ మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ హియర్. ఓకే, సో అందరికీ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ డౌట్ ఉండవు, కొంతమందికి ఇది వచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ చెప్పంటే అక్కడ టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. సో అందుకే నేను చెప్పట్లేదు, రైట్, అర్థమైందా? సో మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీకు అక్కడ కాన్సెప్ట్ రావట్లేదని మీరు స్కిప్ చేసి రైట్ ఆ వీడియోకి వెళ్ళి ఆ వీడియోలో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ పార్ట్ చూసి మళ్ళీ వచ్చేసేయండి. స్కిప్ కొట్టండి, ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. రైట్, సో నౌ రెడ్ కార్డ్ కావాలంట. సెకండ్ రెడ్ కార్డ్స్ లో మీరు టోటల్ 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో 52 కార్డ్స్ 4 సూట్స్ లో డివైడ్ అవుతాయి. ఈచ్ సూట్ లో 13 13 13. సో 2 బ్లాక్ సూట్స్, 2 రెడ్ సూట్స్. 2 రెడ్ సూట్స్ లో 8 కార్డ్స్ యూ హావ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ అవుట్. అంటే ఈ 13 లోంచి 4, ఈ 13 లోంచి 4 తీసేసాను మీరు. జాక్, క్వీన్, కింగ్, ఏస్ కార్డ్. సో 13 నుంచి 4, 13 నుంచి 4 తీసేస్తే ఇందులో 9, అందులో 9 ఉన్నాయి. సో 18 ఉన్నాయి. Okay, so red cards are how many? 18. So your favorable outcomes are only 18. So probability is 18/44. Okay. So next question. 2 dice are rolled at the same time. The sum of the numbers appearing on them is noted. 2 dice roll anagane total outcomes 36. Find the probability of getting each sum from 3 to 5 separately. Find the probability of getting each sum from 3 to 5 separately. 3 to 5 separately అంట. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 3 కావాలి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 4 కావాలి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 5 సపరేట్లీ కావాలి అంట. అంటే సమ్ 3, సమ్ 4 అండ్ సమ్ 5 ఇట్లా సపరేట్లీ కావాలంట. సో ఇక్కడ మళ్ళీ టేబుల్ రాయకుండా నేను ఇక్కడ ఒకసారి పైకి తీసుకెళ్తాను మిమ్మల్ని. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ ఇవన్నీ రాసాం కదా మనం. సో ఇందులోంచి
సమ్ 3 రావాలి అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ 3 వస్తుంది, ఇక్కడ 3 వస్తుంది, దీని తర్వాత 3 రాదు, అవునా? సో ఎందుకంటే నంబర్స్ పెద్దగా అవుతున్నాయి కాబట్టి. సో సమ్ 3 అంటే ఓన్లీ 2 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇట్ ఇస్ 2/36. సమ్ 4 రావాలి అంటే, ఓకే, సమ్ 4 రావాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి, 4 ఎక్కడ వస్తుంది? 3 + 1 4 వస్తుంది, 2 + 2 4 వస్తుంది, 3 + 1 4 వస్తుంది. సో ఓన్లీ 3 అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, 3/36. 5 రావాలి అంటే 4 + 1 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1. సో 4 అవుట్కమ్స్. అర్థమైందా? దీన్ని కాన్టీగా సింప్లిఫై చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం స్టాటిస్టిక్స్కి వెళ్తున్నాం, ద లాస్ట్ చాప్టర్ ఫర్ టుడే. సో స్టాటిస్టిక్స్లో మళ్ళీ ఆజివ్ కర్వ్స్ నేను మీకు చెప్పాను కదా, గ్రాఫ్ సపరేట్ వీడియో చేస్తాను, ఆ గ్రాఫ్ సపరేట్ వీడియోలో ఆజివ్ కర్వ్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఒకసారి ఆ వీడియోస్ చెక్ చేయండి, రైట్? సో మీన్ ఆఫ్ 100 residents of a colony is given to you. ఫస్ట్లీ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. ఎప్పుడైనా మీన్ కావాలి అంటే క్లాస్ మార్క్ కనుక్కోవాలి, విచ్ ఇస్ xi. ఓకే, దిస్ ఇస్ fi. సో క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇస్ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ఇది కంటిన్యూస్ ఉందా లేదా కూడా చెక్ చేసుకోండి. కంటిన్యూస్ ఉంది కదా, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూస్. 60 to 70. Now frequencies are 10, 15, 25, 25, 10, 10 and 5. Sum of frequencies ఎంత వస్తుంది చూడండి, 5, 10, 15, 20, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 100 ఉంది. మీకు అంతే వచ్చిందా చెక్ చేయండి, క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు చెక్ చేసుకోండి. సో క్లాస్ మార్క్ ఎట్లా వస్తుంది? ఈ రెండింటి యావరేజ్ 10, 0 + 10 / 2 5. సో 5 వచ్చింది. ఇప్పుడు క్లాస్ లెంత్ ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. సో 5 కి 10 10 యాడ్ చేయండి. సో 15, 25, 35, 45, 55, 65. అర్థమైందా? ఓకే, సో 5 కి 10 10 యాడ్ చేయండి. సో ఇక్కడ 10 to 20 15, 20 to 30 మధ్యలో 25. సో ఇట్లా చేసేయండి. ఇప్పుడు FI/XI కనుక్కుంటారా, డైరెక్ట్ మెథడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? సిగ్మా, అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే సిగ్మా FI/XI / సిగ్మా FI. దిస్ ఇస్ మీన్, డైరెక్ట్ గా వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు అజ్యూమ్ మీన్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నా చేయొచ్చు. హియర్ దెర్ ఇస్ నో మెన్షన్డ్ విచ్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు యూస్. సో ఐ గో విత్ అజ్యూమ్ మీన్ మెథడ్, ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ 15 into 15, 25 into 25, 35 into 25 నాకు కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, టైం వేస్ట్. సో లెట్ us assume 1 as assume mean from the class mark. సో deviation equal to xi minus a రాయండి. సో అంటే 5 minus 25 అంటే -20, 15 minus 25 -10, 0, 10, 20, 30, 40 ఇట్లా వస్తుంది. చూడండి ప్యాటర్న్ వస్తుంది ఇక్కడ 20, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40. ఓకే చూడండి 35 minus 25 10, 45 minus 25 20, 55 minus 25 30, 65 minus 25 40. ఇప్పుడు FIDI కనుక్కుంటారు. జస్ట్ 1 ఎక్స్ట్రా కాలం రాసిన తర్వాత FIDI అంటే 10 into -20 -200. సో 15 into -10 -150. సో 0 into 25 అంటే 0, 25 into 10 అంటే 250. నాకు ఇట్లా ఈజీ అనిపిస్తుంది. సో టైం సేవింగ్ కూడా అండ్ కాన్ఫిడెంట్ కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. 10 into 20 సో 200, 10 into 30 సో 300 and 5 into 40 so it is 80. Okay, 1 second, 200 nana, 5 into 40, 5 zeros are 0, 5 fours are 20. So sigma FIDI ఎంతో కనుక్కోండి. Now the formula for mean is nothing but sigma FIDI అంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి. సో ఇక్కడ -350, ఇక్కడ ఇది 200 అని నేను రాసింది. -25 into 10, 10 into 20, ఇది 200. ఓకే, సో ఇది ఎంత అవుతుంది? 550, 500, 750, 950. సో 950 minus 350 చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత 600 వస్తుందో చూడండి. ఎస్ 600 వస్తుందా? సో 600. సో మీన్ ఈక్వల్ టు, మీన్ ఫార్ములా ఎంత వస్తుంది? ఇప్పుడు మీన్ ఇస్ అజ్యూమ్ మీన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారు కదా ప్రతి దాంట్లోంచి ఇందులో. సో యాడ్ చేయండి, యాడ్ చేసి సిగ్మా FIDI / సిగ్మా FI. సో అజ్యూమ్ మీన్ ఎంత? 25 plus sigma FIDI is 600 divided by sigma FI is 100. So 0, 0, 0, 0 cancel it, 25 plus 6. Okay, so that is mean. Now the table shows the ages of patients
యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అచ్చా లెస్ దెన్ ఆర్ గివ్ కర్వ్. నేను ఇది మీకు సపరేట్ వీడియో అని చెప్పాను, ఒకవేళ మీకు వస్తే చేసేయండి, లేదు అంటే ఆ వీడియోలో చెక్ చేయండి. గ్రాఫ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉంటాయి మీకు. ఇప్పుడు మీడియన్ అడుగుతున్నాడు. సో మీడియన్ లో క్లాస్ ఇంటర్వెల్, ఫ్రీక్వెన్సీ, క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, and 55 to 60. అండ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ అన్ని కంటిన్యూస్ ఉన్నాయా చెక్ చేశారా? సో టోటల్ 40 అంట, 40 స్టూడెంట్స్ అన్నారు. సో సిఎఫ్ ఎట్లా వస్తుంది? 4. Now 4 plus 5 is 9. 9 plus 10 is 19. 19 plus 8, 27. 27 plus 8 ఎంత? 35. 35 plus 5, 40. Okay, so now you will find first step ఏంటి అంటే you will find n by 2. మీడియన్ కదా, మిడ్ వాల్యూ కావాలి. n by 2. n by 2 అంటే 40/2 ఎంత? 20 వస్తుంది. ఇప్పుడు క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాలంలో 20 కన్నా పెద్ద నెంబర్ తీసుకోండి, 27. సో ఈ 27 కరస్పాండింగ్ క్లాస్ ఈస్ ద మీడియన్ క్లాస్. ఓకే, so your median class is 45 to 50. So L is 45. F is the frequency of the median class. So F is 8. అండ్ ఇది మీడియన్ క్లాస్, సిఎఫ్ దగ్గర ఇది మీడియన్ క్లాస్ చూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు సిఎఫ్ పైన తీసుకోండి, ప్రిసీడింగ్ మీడియన్ క్లాస్. నా సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ మీడియన్ ఫార్ములా. ఎల్ ప్లస్ ఫస్ట్ ఏం చేసాం, n/2 కనుక్కున్నాం కదా, మైనస్ సిఎఫ్ తీసుకున్నాం కదా, క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచే కదా మీడియన్ క్లాస్ తీసుకున్నాం. సో బై ఎఫ్ ఇంటూ 100. సిఎఫ్ పైన వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్, మళ్ళీ సిఎఫ్ వస్తుందా పైన ఎఫ్ వస్తుందా అని. సో సిఎఫ్ పైన వస్తుంది. చూడండి, n/2 ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ సిఎఫ్ గ్రేటర్, n/2 కి గ్రేటర్ సిఎఫ్ తీసుకుని 20 అయితే 27 తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, కొంచెం పెద్ద వాల్యూ తీసుకుంటారు. సో ఫస్ట్ n/2, నెక్స్ట్ సిఎఫ్ వస్తుంది. n/2 మైనస్ సిఎఫ్ divided by f. Okay, now next question. If the mean of the following frequency is 50, mean already 50 ఇచ్చారు, find the value of k. ఇక్కడ ఏం లేదు, క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఉంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. సో ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ కనుక్కోండి, డైరెక్ట్ క్లాస్ మార్క్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ కనుక్కోండి. ఓకే, అండ్ దెన్ you will substitute in the formula. So 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. F ఎంత? 17, 20, 32, K and 19. సో సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ 50 ఇచ్చాడు చూడండి క్వశ్చన్ లో. క్లాస్ మార్క్ ఎంత వస్తుంది? 0 plus 20/2 అంటే 10. నెక్స్ట్ ఇది ఇంటర్వెల్ 20 20 ఉంది క్లాస్ లెంత్. సో 20 యాడ్ చేస్తే 30 వస్తుంది, మళ్ళీ 20 యాడ్ చేస్తే 50 వస్తుంది, 70 వస్తుంది, 90 వస్తుంది. ఉందా? 80 plus 100 అంటే 180/2 అంటే 90 వస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి, ఇది 170, ఇది 600, ఇది 0 0 16, ఇది k కదా. సో 70k, ఇదంతా 0 కరెక్ట్ వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఆ 70k తప్ప మిగతా అన్ని యాడ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో 170 ప్లస్ 170 ప్లస్ 600 ప్లస్ 1600 ప్లస్ 1710. సో ఇవి యాడ్ చేస్తే 4080 ప్లస్ 70k వస్తుంది. 70k సపరేట్ గా తీసుకోండి. ఇప్పుడు మీన్ ఫార్ములా ఏంటి? మీన్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ, అంతేనా? సో సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ ఎంత వచ్చింది? సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ ఎంత వచ్చింది? మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఇది 4080 ప్లస్ 70k డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్ 50 ఇచ్చారు, అండ్ మీన్ ఎంత ఇచ్చారు? సారీ, ఇక్కడ మీన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 50 అని ఇచ్చారు, మీనే 50. నేను సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ 50 అని తీసుకున్నాను, మీనే 50. ఓకే, సో సమ్ సిగ్మా ఎఫ్ ఎంత వస్తుంది మరి? క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సిగ్మా ఎఫ్ అంటే 17 ప్లస్ 20 37, 37 ప్లస్ 32 69, 69 ప్లస్ 19, సో 88, 88 ప్లస్ k వస్తుంది. ఓకే, సో mean is given as 50. I'm so sorry, I have taken it wrong. Stuck అయిపోతుంది ఒక నిమిషం. Okay, this is 88 plus k. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. సో 50 into 88 plus k
ఈక్వల్ టు 4080 ప్లస్ 70k. ఇందులోంచి k వాల్యూ వస్తుంది చూడండి. ఓకే, సో 50 ఇంటూ 88 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి? 88 ఇంటూ 5, సో 4400 ప్లస్ 50k ఈక్వల్ టు 4080 ప్లస్ 70k. సో k terms take it to one side, so you'll have 4400 minus 4080 equal to 70k minus 50k. So 20k is equal to 4400 minus 4080 అంటే 320. So your k value is nothing but 320 divided by 20. So you will get it as 16. K equal to 16 వస్తుంది. సో క్లియర్ ఉందా? ఇది ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, అండ్ మీరు ఈ నోట్స్ డౌన్లోడ్ చేసినాక మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్స్ అన్ని చేయడానికి. ఇప్పుడు మోడ్ లో మీరు ఎక్స్ట్రా కాలమ్ ఏమి యూ డోంట్ మేక్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా కాలమ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ గివెన్ టు యూ విల్ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. 401 to 600, so 601 to 800, 801 to 1000. Frequencies are 7, 10, 16, 12 and 3. For mode you will choose the highest value. What is the highest value here? 16 highest value kada, so ఇది modal frequency. Okay, so L is 401 modal class. ఇది F1 అని తీసుకోండి, ఇది F0 అని తీసుకోండి, ఇది F2 అంటే 0, 1, 2 ఆర్డర్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు మోడ్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే L ప్లస్ మీడియన్ మోడ్ లో L ప్లస్ అవుతుంది, L ప్లస్ F1 మైనస్ F0 డివైడెడ్ బై, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 2 times F1 లోంచి, ఓకే, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ మోడల్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ లోంచి F0 అండ్ F2 ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, మల్టిప్లైడ్ బై H. సో ఫార్ములా ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. న్యూమరేటర్ లో ఫస్ట్ F1 మైనస్ F0 న్యూమరేటర్ వెళ్తుంది, మళ్ళీ డినామినేటర్ లో రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 2F1. ఓకే, అండ్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మోడ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? So that's all for right now. So I hope you enjoyed the session, and each and every problem which I explained you in the session is super important. So it's a 3-hour session now. So I didn't wanted to take much time of yours, ఎందుకంటే కొంతమంది కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వచ్చు, కొంతమంది కొన్ని వచ్చు. మనం ఒక సింగిల్ క్లాస్ లో లేము ఇక్కడ, అవునా? సో మీరందరూ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి, డిఫరెంట్ స్కూల్స్ నుంచి, డిఫరెంట్ ప్రిపరేషన్ లెవెల్ నుంచి వచ్చారు. సో ఒక్కొక్కరు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉన్నారు, వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కొక్కరు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, వాళ్ళకి అది ఎందుకు చెప్పట్లే అనిపిస్తుంది. సో నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఎక్కడైతే ఏ క్వశ్చన్ లో అయితే మీకు ప్రాబ్లం అనిపిస్తుందో ఆ క్వశ్చన్ కరస్పాండింగ్ వన్ షాట్ రివిజన్ వీడియో ప్లేలిస్ట్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది. ఆ ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేసి, ఆ చాప్టర్ ఓపెన్ చేసి, ఆ కాన్సెప్ట్ నేను ఇక్కడ షార్ట్ గా చెప్పాను, కొంచెం ఫాస్ట్ గానే చెప్పాను, షార్ట్ గా చెప్పాను. సో మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు అదేం కాన్సెప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబిలిటీలో కార్డ్స్ కాన్సెప్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పాను, కానీ అక్కడ కాన్సెప్ట్ కొంచెం టచ్ చేశాను. సో అక్కడ చాలా స్లోగా చెప్పాను. సో ఒకసారి ఆ స్కిప్ చేసి ఆ కార్డ్స్ ఎక్కడైతే చెప్పానో ఆ కాన్సెప్ట్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేయండి. సో మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. అండ్ గ్రాఫ్స్, కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా సపరేట్ వీడియోస్, సో అవి కూడా చూడండి. అందులో 2 8 మార్క్స్, కన్స్ట్రక్షన్ చూస్తే ఒక 8 మార్క్స్, గ్రాఫ్ చూస్తే ఒక 8 మార్క్స్. కన్స్ట్రక్షన్ ఒక్కోసారి, సో రేర్ కేసెస్ లో కన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడు, కానీ ఇప్పుడు సిన్స్ వేరే సిలబస్ డిలీట్ అయింది కాబట్టి మాక్సిమం ఛాన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కే ఉంది. సో ఇదొక 8 మార్క్, ఇదొక 8 మార్క్ అని అజ్యూమ్ చేస్తున్నాం. గ్రాఫ్స్ అయితే 2 8 మార్క్స్ లేదా ఒక 8 మార్క్ కంపల్సరీ. ఒక 8 మార్క్ అయితే కంపల్సరీ, ఒక్కోసారి 2 గ్రాఫ్స్ కూడా రావచ్చు, సో 2 8 మార్క్స్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ, సో మీకు అక్కడ 16 మార్క్స్, అట్లీస్ట్ ఒక 20 మార్క్స్ అయితే కవర్ అయ్యేలా ఆ వీడియోస్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ వీడియో మీరు చూసినట్టయితే కంప్లీట్ గా ఆల్ 8 మార్క్స్ మీరు ఆన్సర్ చేసేలా ఉంటుంది ఈ క్లాస్. ఓకే, సో ఈ పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో మీకు మ్యాథ్స్ ఫెసిలిటీ వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ అవుతుంది. డెఫినెట్ గా పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇప్పుడు కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోండి, ఒక 10-15 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకొని పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ అన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ, మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో డెఫినెట్ గా మీరు సాల్వ్ చేసినట్టయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ గ్యారంటీ. ఓకే, వింటేనే హాఫ్ ఉంది, నేను ఎందుకు సాల్వ్ చేయమంటానంటే మీకు గుర్తు కూడా ఉండాలి, విన్నది గుర్తు కూడా ఉండాలి కాబట్టి. సో ఒకసారి సాల్వ్ చేయండి అట్లీస్ట్. ఓకే, అండ్ పీడిఎఫ్ అయితే దగ్గర పెట్టుకొని అట్లీస్ట్ చూడడానికైనా ఉంటుంది, రైట్? సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్, and all the very best. I'll see you all in the next class. Bye bye, take care.